Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 2 Subsistence. Ja, wir haben beim letzten Mal aufgehört. Und zwar hier in Shell 1 Core B1 Hall. Und da machen wir jetzt weiter. Eichengeist, hallihallo. Willkommen. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Ja, hast nichts zu reporten. Alles ruhig hier. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 Ich habe core. schon erwähnt, dass ich streame. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Aber ich habe das erwähnt. Dir wahrscheinlich entfallen. Eichengeist ist Outer Heaven beigetreten. Vielen Dank für dein Follow. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Okay, wo ist der Kollege jetzt? Da, irgendwo. Nee. Ah, da. You're Ames, aren't you? Ja, da haben wir ihn, den Ames. Aber ich habe das schon mal bei dir im Stream erwähnt. Da habe ich dir schon mal gesagt gehabt. Aber es ist jetzt eine Weile auch schon wieder her. Daher kann es gut sein, dass du das nicht mehr auf dem Schirm hattest. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? Ja, ist ja nicht schlimm. Hast es ja doch noch zu mir gefunden. Take this thing off me, will you? I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was set in by the Lali Lule. Normalerweise kann man das Spiel nicht in dieser Third-Person-Kamera spielen, sondern eher von dieser Überkopf-Perspektive, die man Metal Gear natürlich kennt. Das ist aber überwiegend, es ist natürlich eine Mod für das Spiel, was die Kamera von Metal Gear Solid 3 Subsistence in Metal Gear Solid 2 implementiert. Na, ist ja kein Cheat. Es ist halt nur eine andere Kameraperspektive, die ne? Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. Okay. The first floor. The core of Shell 2. Is he still there? Na, I don't know. I can't get a also response. wenn man die Metal Gear Solid 3 Subsistence-Version spielt, dann hat man ja auch diese Third-Person-Kamera. Genau, die Kamera hat man einfach als Mod für Metal Gear Solid 2 für die PC-Version gemacht. Allerdings kann man die Kameraperspektive hin und her schalten. Also ich kann zwischen der Third-Person und der Überkopfkamera hin und her schalten. Per Knopfdruck. Was ja auch in Metal Gear Solid 3 möglich war. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data. The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, Sozusagen, wenn du along das with so the sehen DNA willst, also der pattern, Nachfolger serves im a Vorgänger, biometric genau. password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. Weil in Metal Gear Solid 2 hattest du Password eigentlich entry nur diese itself cannot be performed Überkopfperspektive. unless brainwave patterns and heartbeats fall Und within in normal Metal Gear Solid 3 parameters, hattest du die rendering zuerst chemical auch, and other forms aber dann of hat man mit der coercion Subsistence-Version hat man ja In other eine words, Third-Person-Kamera the login eingeführt. must be made of the president's Aber die war own in Metal free Gear Solid will. 2 nicht. As a Und dann haben sich failsafe, Modder the gedacht, input must also be wäre reconfirmed doch cool, wenn man das im zweiten Teil even auch after hätte, the in der initial login. Subsistence-Version. If a Ja. valid Und confirmation is not dadurch forthcoming, ist diese Mod the system will entstanden. automatically
cancel the login. And that's why they can't Aber ich harm the finde das president. eigentlich cool, At dass man least die Wahl until hat, the bird hin und flies. her zu Is there schalten. really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker Man kann accident die that caused it, Kamerasteuerung everything. auch The in big den shell was Dateien ein built bisschen anpassen. specifically for the development Also of die a new Metal Gear Sensitivität, model. wie schnell die The Kamera sich inspection dreht und tour sowas, was to kann man check in its den progress. Dateien selber noch What's going on around modifizieren. here? Wait. Weil dafür gibt es ja leider keine Optionen. Here comes Snake. Genau, Snake. Das ist doch nicht That's Snake. him? Use the microphone to listen in. Naja, es ist ein Snake, aber nicht der Snake, Solid Snake, der hier angepriesen wird. Das ist Solidus Snake. King. Der dritte Klon. Come all the way to New York just to get hit with a barrel attack. What luck. Oh, Uns interessiert das Gespräch von denen da nicht, sondern eher das, was Johnny auf der Toilette macht. this one's worse than that one up in Alaska. Come to think of it, that Nein, commander chick really brauchst du nicht. reminded me of Du someone. brauchst nur ein Programm, womit du die Datei bearbeiten kannst. Und dann suchst du den Parameter und änderst einfach nur ein paar Zahlen. Das war's Now eigentlich. that's a time I'd like to Also du musst forget. nichts vom Programmieren verstehen. Ridiculous that I had Öffnest to die get Datei, checked for suchst everything that was den on Reiter me. raus, den du haben willst, When I think beispielsweise about die it, Sensitivität that's when der everyone started to hit the skids. Kamera und erhöhst dann einfach den Wert und Up dann to that point, I was ist die steady Kamera cruising on schneller. my Oder lead du machst course. den runter, dann ist die langsamer. Oh, here we go again. Oh. Still, that Russian crew is a pretty decent bunch. The president's escort guys get on my nerves, though. Oh, Johnny ist halt in whatever. jedem Game, ne? For now, just gotta hang in there. Oh, Seit Metal Gear Solid ist er immer dabei. there's no Dieses paper. Klo killt dich. Ja. Johnny werden wir nochmal wiedersehen. Saved us the trouble of getting rid of him Also ourselves. Johnny werden wir noch Why einmal did he betray hören us? dürfen Who knows? in dem Spiel. They're a band of lunatics to begin with. Metal Gear Solid 3 war er dabei, wobei das eher sein Vorfahre war, aber der auch Johnny hieß. Metal Gear Solid 4 ist er dabei, aber das ist der Johnny aus Shadow Moses wieder, also er hier. Can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know Ja. more about those suits than Johnny I ist so do. dieser The typische Foxhound Typ was mit der disbanded 4 Magenverstimmung. years ago. So it must be the Patriots. Der Trick in Metal Gear Solid 1, um aus der Zelle zu entkommen, ist zu warten, bis Johnny aufs Klo muss. System for the contaminated water has been damaged. Dann bekommt man entweder von Otacon Ketchup, mit dem man sich rausschmuggelt, also indem man einen auf tot mimt oder sich unterm Bett versteckt. Seal the connecting pathway between shells 1 and 2. The Simtex and Ja, IR genau, wie man ihn überall kennt, ne? Any effect on it? No. What about the president? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. Ja, His work is done after that. Make sure you keep him also Johnny ist alive auch schon so eine until bekannte then. Figur aus Metal Yes, Gear. I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the Wenn man system. sich die Szene hier zum ersten Mal gespielt hat, da kommt Ocelot natürlich raus. The Da muss man drugs seine AK take noch care of ausrüsten. everything. Ich habe nicht gecheckt, was ich hier Only machen a few sollte more steps to outer und heaven. bin Game Over gegangen. Dachte mir so, hä? Was soll ich denn machen? Ja, man muss die Uniform und die AK ausgerüstet haben. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. What Sind about leider you? nur Speedruns von Metal Gear. Ja, Olga, don't cast ich habe auch schon suspicion where etliche it isn't Speedruns due. von Metal Gear Where gesehen. it isn't due. Also When you watched my father Wahnsinn, die and wie did schnell man da nothing. durchkommt. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive. If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. Ja, You Sergei sell war us dein out, bester I'll Freund. kill you myself. Hast ihn aber eiskalt Listen, erschossen. daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish.
I'll put a bullet in your back instead. You both in when no one else would. You think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. Naja, You've nowhere left to go. wenn er das so macht, soll er tun, aber ich glaube, mit ihr wollte er sich nicht wirklich anlegen. Sie hat nämlich ein kleines Geheimnis, das auch noch gelüftet wird später. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Okay. Okay, wir halten mir fest, Ocelot mag keine Franzosen. There's something Interessant. going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Sagt schon viel über den Mann aus, ne? I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I Nee, thought Snake was er ist dead. kein Deutscher. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Ocelot, oder wie er auch genannt wird, Shalashaska, ist Russe. Sein richtiger Name ist Adam. Anyway, what did you manage to catch? They said password input was complete. I thought so. Also, You said the es gibt password keinen entry Deutschen into hier the im Spiel. black case had to be made by the president In Metal Gear willingly. Metal Gear So this means Rising, the president is Revengeance, cooperating with them. der Doktor, Would have to be, der yes. Raiden modifiziert Why? hat, der ist Deutscher. Probably tired of being a puppet, but it Aber wasn't das a hört man im smart Spiel move auch to hin und betray wieder us. mal A puppet. raus. We're running out of time. They will fire a nuke. Der You typisch know what you russische need to Name. do before Ja, then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? wobei $30 billion Adam in ist quasi nur die cash. What are you Kurzversion. babbling about? The Die nuclear lange strike Version is von not a seinem Namen threat. ist It's been the Adamska. objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high altitude Also das wird in Metal Gear Solid 3 auch noch thematisiert. Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Deswegen Adamska ist eigentlich sein voller Name, aber abgekürzt ist Adam. Naja. The result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one Okay. of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan, pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is Söhne der coming. Freiheit. I'm going offline. Ist halt einfach, ja, wenn man so will, Search bin my halt das pocket. Hurry. Lexikon für Metal Gear, ne? It's Halt a alle security Teile code. gespielt. Ich habe You'll be sogar able die to unlock doors of up to level 3 nicht so security. bekannten Use it Teile to get to gespielt Shell wie 2. Metal Gear Acid. Ja. Take care of the president before they launch Ich the habe nuke. Portable Ops gespielt. Schon. Also ja. Ich habe so He's coming here. weit Pick alle up your Metal Gear AK. Teile gespielt. Das einzige Metal Gear, was aber nicht Kanon ist, ist Ghost Babel. Aber das ist ja nur ein Nebenteil. Also das hat nichts mit der Hauptgeschichte zu tun. What do you think you're doing? I asked him to remove these. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. Oh, They knew Colonel. that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? Lalilulelo ist eigentlich quasi ein Codewort für Patriots. Er kann das nicht aussprechen, weil er von den Patriots kontrolliert wird.
und gezwungen wird, das Wort als Lalilolelo auszusprechen. Damit niemand weiß, wen er meint. Ja, die Patriots wollen halt die Gesellschaft kontrollieren. Show me your face. You know who he is. Ocelot bzw. Solid Snake wollen halt diese Patriots KI, die das möglich machen soll, zerstören. Aber so weit kommen sie nicht. Ja, außer man weiß es natürlich, klar. Aber wie jemand, der es nicht weiß, kommt das halt sehr seltsam vor, wenn derjenige dann auf einmal sagt, Lalilulelo. Jungs, was ihr da macht, ist sehr gefährlich. Ihr könntet Leute treffen. Naja, wenn du ihn mal anguckst, Ocelot, das ist derselbe Ninja. Vielleicht sollte mein Schild aufstehen. Ja, sollte man. Ja, genau. Ein Eindringling. Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start, not the $30 billion. Right. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's not as though I'm told all the facts either. I'm pulling in all the fingers I can to look into all this. Just be a little patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here, and the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Habe keinen Bock auf die. So, schlafen. Einfach keinen Bock sagen und auf. Nein. Was haben wir denn hier? Oh, legen wir mal schöne Granaten dahin.
Und so kann ich zwischen der Kamera auch hin und her wechseln. Jetzt, wo ich in einem Raum bin, funktioniert das jetzt nur so. Aber das ist halt so die Sicht eigentlich. Send a replacement guard for the area. Das ist eigentlich die Kamera, die das Spiel hat. Und das ist die Möglichkeit, die ich habe. Genau, ich musste dahin. Habe ich die Karte schon gekriegt? Er hat sich doch die Karte geholt. Genau. Level 3. Das heißt, ich kann mir jetzt das Scharfschützengewehr holen. Warehouse. Da muss ich hier ran. Müssen wir hier entlang. Gut. Bitte einmal. Ja, genau. Leg dich schlafen. Du bist müde. Nothing here. Alter Beruf. Ja. Weil man sieht ja, ich habe ja die Stealth-Tarnung und so schon freigeschaltet. Also, ja. Ich meine, wenn man es hat, kann man es auch nutzen. Um die freizuschalten, muss man halt alle Dog-Tags sammeln. Also fast alle. Und dann bekommt man, Überraschung, Überraschung, die Stealth-Tarnung. Man bekommt hier Perücken. Allerdings haben diese Perücken einen Effekt. Und zwar diese hier, die Ewig-Perücke, gibt mir natürlich unendlich Munition. Perücke A, die blaue ist für unter Wasser, dass ich unendlich Luft habe. Und die hat den Effekt, dass ich unendlich lang hangeln kann. Ja. Das sind so die Effekte, die die einzelnen Sachen haben. Okay. Die suchen immer noch nach mir. Wow, wie hartnäckig. Die sind aber hartnäckig. Okay. Hier ist G1, ja. Das war unten, denke ich. Dass ich nichts übersehen habe. Is there somebody there? Hier ist keiner. Die wollen nur ein Autogramm. Besser, du zeigst dich. Ja, ja, genau. Die wollen nur ein Autogramm. Gut. Habe ich denn mein... Noch habe ich nicht. Wow. Nothing So, den habe here. ich ausgeschaltet. Ja. Ich habe schon ausgeknipst. Gut, zum Teufel war das Scharfschützengewehr jetzt nochmal. Bin verwirrt.
Das war doch hier irgendwo. Ah, da. Guck mal, da. Da ist es doch. Dann haben wir das PSG 1. Man sieht, hier hinten ist noch ein Schacht. Und da ist das PSG T. PSG 1T, also das Betäubungsgewehr. Genau, der schläft nur. Der ist müde. So, jetzt müssen wir zur D. Treatment Pool. So. Der schläft nur. Ja, so. Hier noch eine Tür, die ich öffnen konnte. Mit der Karte 3. Das war Level 5. Komme ich ja später her. Genau, Fall auf die Fresse. Hast du recht. Widen der Akrobat. Die DE Connection Bridge. Jetzt guckt er auch noch. Naja. Machen wir es eben so, dann kann er mich nicht sehen. So, dann wollen wir mal zum Core 2. Well, that's not good. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the President's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Ja. Target the control units and destroy Natürlich them. haben die alles Make sure you vermint, don't ne? shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. Aber ich werde gleich mal eine Pause machen. Also, wie gesagt, jetzt, weil ich werde dann mal was essen gehen. That's the Semtex. Dann machen wir da weiter. And that must be the control unit. Sobald wir das abgeschossen haben, alles, haben wir einen kleinen Bosskampf. Ja, danke. Sie hat es mir auch schmecken lassen. Also heute gibt es bei uns Lasagne, selbstgemachte. Und ja. Schauen wir mal, ne? Es wird auf jeden Fall schmecken. Gut. Gigachat. Ja. Gut. Wir machen mal eine Pause und dann sehen wir uns wieder, wenn ich fertig bin mit dem Essen.
So, da sind wir wieder. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Kurz warten, bis der Controller hochgefahren ist. Gut. So. Lasagne ist gegessen. War sehr lecker. Hätte ich gerne meine Perücke. Jetzt zittert so, das ist... Ja. Ich bin aber auch jetzt voll, ne? Also... Ich fühle mich jetzt platz ich gleich. Ihn da oben, wo ist er? Hab dich. Er fängt schon wieder an zu zittern, das ist dann nicht normal. Halt einfach mal ruhig riden. Ich habe kein Infrarotsichtgerät. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir das bekamen. Wo habe ich eins übersehen? Ich habe irgendwo eins übersehen. Ah. Da. Ja doch. Wo halt die Infrarotbrille ist. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of Weil the die enemy's Kasatkas. ist ja von Is it in good shape? Schwierigkeitsgrad zu Full Schwierigkeitsgrad tank. immer I'm heading for woanders. Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Also ich könnte dir sagen, wo sie in dem sehr leichten Schwierigkeitsgrad ist. Weil da ist hier immer an derselben Stelle. You didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? Ja. No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? Das ist There's a gemein. few short of 30. Aber das soll One das Spiel halt so ein dead bisschen and frisch several halten, ne? wounded. Weil The die Kasatkas Waffen, cargo area will Gegenstände und hold so immer an 13 anderen max. Orten dann sind. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off Soll the die ground. Spannung ein bisschen halten. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Und falls man es noch nicht Let me weiß, introduce you to my partner, der Otacon. sogenannte Otacon? Split-Skin ist Hey, eigentlich Raiden. Solid Nice to Snake. meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Der gute Herr, den man eben in der I need some answers Pause from gesehen you. hat, der da Who seine Zigarette exactly is geraucht hat. Pliskin Das ist and his er. partner? Ein bisschen I jünger. know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed Ja, countless Solid Metal Snake Gear kennt man units doch. throughout the world. Gaming And were Grundwissen. responsible for the incident 2 years Also ago wer that Solid Snake necessitated the nicht kennt, construction der of the hat big shell. viel verpasst. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will.
backed up by courage, or ideals, or something like that. I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years Genau, ago. Solid We Snake even ist ein recovered Terrorist. Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake Sie is immer alle dead. meinen von He wegen, er wäre ein can't be Terrorist. here. Not even as this Dr. Hal Jetzt zerstört doch Emmerich. nur Metal But Gears. that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. Ja. So schnell macht man aus dem Blondie einen Brunetten. Na, wen haben I've wir been da? waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. Genau, das ist ein Lügner. What a pleasant surprise, brother. Save it. You work of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. Er packt mal wieder seine Steroide aus. Immer. Solid Snake. Ouch. That the best you can do, Snake? Did I Übrigens, get it? der Track, der im Hintergrund lief, hieß It's only one big boss. The world needs only one big boss. Das, was er auch gesagt hat. We're in trouble. It's the Harrier. Oh mein Gott, der Harrier. Auch so ikonisch, ne, dieser Kampf. The world needs only one big boss. Ja, natürlich. I'll drown you fools for interfering. Information am Start. Ich hätte den kompletten Soundtrack von Metal Gear Solid 2. Von Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4. Von Metal Gear Acid habe ich die Soundtracks. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you. Yay!
Use this. Ja, ich hab doch schon. Ja, ich hab voll. Aua. Komm schon. Ja, das war ein Treffer. Glück gehabt, Penner. Oh ne. Wenn du Sacknase. Aua! Der ist so penetrant, der Typ. Right, I'll take care of it. Autsch! Da hat I'll er, let you go out in style. da hat er uns erwischt. Aua! Gib doch mal fair, Kollege. Take this. Uah. Ja, haha. Ha. Warte ab, bis ich Freundchen. I'll take care Hau of it. doch nicht schon wieder ab. Bleib doch hier. Guck mal, der Kleine hat Angst. Alter! Geh mir nicht auf den Zeiger. I'll take care of it. Hier schon wieder abhaut. Ja, geh mir auf den Weg. I'll let you go out in style. Genau. Da drücken wir einfach so eine Rakete rein. Try dodging this. Haben wir ihn. Ja, das war Bam in seinem Area. Ende im Gelände mit Harrier. Jetzt nichts mehr rumfliegen. There's something coming up.
Darf ich vorstellen, Metal Gear Ray. Der amphibische Metal Gear. That's Metal Gear. It's already active. Clusterbomben. Ja, da hast du das Auge getroffen, ne? They got my eye. Und der Dude hat einen ganz besonderen Trick drauf. Fab, go! Ha! What's that? It's running on water. Ja, der kann über Wasser laufen. Der hält sich wahrscheinlich auch für Jesus. Ja. Ryden, you all right? Yeah. How Ja, about you guys? das heißt doch, Barely Jesus managed, konnte but übers we're Wasser all right. laufen, also. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? Ja. There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Ja, Liquid? A deception, for our own protection. sind We beide stole his Klone. frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck Die out for beide haben something eine this risky? Organisation namens That's the way I Philanthropy used to look at und it 4 years ago. machen Jagd auf I Metal was Gear. holed up in the middle of nowhere in Überall auf der Alaska, Welt. drinking too much. We have a responsibility to the zerstören. coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell.
We're here on our own, not under anyone's orders. Ah, das mit We have ihr our wird auch own noch eine battles. Qual. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know You're I beginning need to get stay on my stronger. nerves. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember? That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Gut. Speichern wir mal. Colonel, Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump Kern. onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Maybe. Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. Da fragt man sich ja, You can was für eine take your simulation Simulation. and we're out here, we bleed, Das we gesamte die. Simulationsding zieht sich halt durch die I gesamte suggest Geschichte. that you do, Raiden. Beim zweiten Even Teil. if that is Snake, that has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Ja, ja. Er ist angepisst, weil er darauf angesprochen wurde. Gut. Matrix Crossover confirmed. Genau. Will ich das versuchen, darüber zu springen? Ja. Will ich. Nu, das Handy klingelt. Nutzt das Kühlspray zum Feuerlöschen. Ah, der AK-Schalldämpfer. Zack. Und schon haben wir einen Schalldämpfer auf der AK. Gut. Nanu? This is not a pretty sight. Ach, bist du schlau. Natürlich sieht das nicht gut aus. Huch! Alter, das war aber gerade richtig knapp. Warum lässt der dann einfach... Raiden, mach keinen Scheiß. Hast du Todessehnsucht oder was? Ich glaube, er hat Todessehnsucht, der gute Junge. Und hoch mit dir. Nee, ist das Leben satt. Ja, offensichtlich. Freeze! Hä? We have a man down! Increase to maximum security! Send a replacement guard for the area. Understood.
Okay. Right. Are you all right? Answer me. Raiden! Gut, hier haben wir dann wieder einen Fall, wo die andere Kameraperspektive dann hilfreich ist. Nun. Genau. Gut. No, Hot. I'm going to go in my pants. Nobody's looking, right? Weil das macht er nicht wirklich. Oder der pisst da einfach hin. Kann ich ihn von hier aus treffen? Nö, aber sehen. So viel strullern kann er doch gar nicht. Nie im Leben kann er so viel strullern. Selbst wenn er viel getrunken hat. Aber das ist unrealistisch. Warte. Komm. Auf dich zu bewegen. Obwohl hier so viel Wert auf Realismus gelegt wird. Genau. Naja, Metal Gear Solid war nie wirklich realistisch. War eigentlich immer so ein Blödsinn. Also versuchen in dem Spiel Realismus zu finden. Wird schwierig. Okay. Da war ich aber ganz knapp an der Kante. Ich war ein Stück zu früh gesprungen. Na gut, gesprungen ist er ja. Nicht dahin, wo er hin soll. Okay, Raiden. Jetzt noch einmal. Warum mache ich mir dann so kompliziert? Ach, ich kann da nicht hinzielen, ja gut. Okay. Die haben hier alles kaputt gemacht. Alles. Shell to Core F1. Olga, Snake, he's here. It's Shell 1. My father had some unfinished business with him. Olga, calm yourself. Abgang mit Stil. Ja, ne? Plan. Wirklich. I've been waiting for this day for 2 years, and I will send him to the bottom Kommt of man the auch selten ocean, zu right sehen. next to my old man. The launch comes first. Damn it. Die ist Where's angepisst. Ocelot? Not here. Tim, Don't talk that way about one of your own. he's not one of my own. He left my father to die, remember? Olga, we'll talk later. We need to get started on the final checks for the unit.
All right. I'm headed back Also sie there. ist angepisst. The upper connecting bridge to Shell 1 is down. What about the chopper? The cam-off is out of action. Take the oil fence from strut L. I'll tell my men to start pulling out. Not yet. Their retrieval comes last. The intruder's still at large. Snake. What about the other man? He's got luck on his side, certainly. He survived that explosion. Listen, Olga, the code confirmation is in 1 hour. Keep the Also eine president Stunde haben wir alive noch. until then. I know. No one gets in here. Dann können die Turn the zünden. currents on. Of course. Aber wir werden das natürlich verhindern, dass die das machen. High voltage Ah. currents on. The door stays shut unless the president manages to take out that circuit panel from inside the room. And it's no job for bare hands. All right. Come back immediately. One more thing. What? We leave for Russia when this business is done. I want half the money for that. Of course. That was part of the agreement. We start living for ourselves after this. If there's anyone who wants to stay here, I want you to take good care of them. Gladly. Gerlukovich soldiers are the cream of the crop. It's time they went free. What happened to rebuilding Mother Russia? The Ja, old man is dead. The world is a different place Mother now. Russia. It's your life. Just as a reminder, I'm going to say this again, one last time. Don't try anything on us. The feeling is mutual. Okay. I'm in front of the room where they're keeping the president. Everything all right? No sign of flooding, but I can't get close to the door. The floor is electrified. Don't test it. You'll be bacon. Any suggestions? Remember the Shadow Moses VR training? Take out the circuit panel? Right. But there's no way into the room. Try ventilation ducts. Yeah, I think I see one. Look for a remote control missile launcher. You can guide it through the duct into the room. Then target the circuit panel. Got it. Right. Ja. But make sure you don't hit the president. Ach, The der president kann ja is wired ausweichen, der with Präsident. nanomachines. If we know the frequency, I can raise him. We've tried that repeatedly, but there's no response. It looks like the walls have a built-in radio shield. So that's why Ames lost contact with him. If you need to confirm his position, you can log into the node. Understood. Locate a remote control missile launcher first. Ja, der ist ein Stückchen weiter unten. Ja. Geht Nikita first. Ja. Nein, nicht das Mikrofon. Die Waffe. Rüste sie doch aus. Ja. Da waren Überwachungskameras. Schießende. Warte mal, da ist auch ein Schacht. Kann ich den dann nutzen? Wir haben noch Chaff Grenades. Gut. Gut und günstig. Wie man sie kennt und liebt. Genau. Schon haben wir uns... okay, das ist der Präsident. Wir müssen eine Etage runter. Auf B1. Filtration Chamber. Hier nochmal einloggen.
Jetzt erklärt er mir das Schwimmen, oder? Colonel, B1 is completely Also. flooded from what I can see. You'll have to swim through. I'm fine with swimming. Stroke the water and move forward by pushing the punch Ja doch, button. er erklärt Push es. it in rapid succession to swim faster. Change your heading by moving the left thumbstick. Up will take you up. Down takes you lower. Left and right to face those directions. The O2 gauge will appear under your life gauge while you're underwater. The gauge Du corresponds wiederholst dich, to the das hast amount du of air ganz you am can Anfang, hold als from wir a single angefangen hatten, deep schon mal breath. erzählt. Once the O2 gauge falls to 0, the life gauge will start to drop. You need to be Da aware waren wir of noch in der that. Dock. Ah, okay. Irgendwo war die Raketenwerfer mit den ferngesteuerten Raketen. Den hätte ich denn gern. Nachtsichtgerät. Ja, das nehme ich mit. Hat eine Schaltplatte mit Sprung. Er kann nicht. Er kann nichts dafür. Ja, leider, ne? Nikita, da haben wir sie. Oh, das wird später so ein richtiger Qualakt. Weil wir Emma noch mit ihr durchziehen müssen. Und sie kaum Luft hat. Also diese Luftanzeige, die man gesehen hat, die darfst du noch mal halb nehmen. Und dann hast du die Luftanzeige von ihr. Also sehr gering. Und ich muss mit ihr durch das ganze Ding da schwimmen. Die blauen Punkte sind üblicherweise Luftpunkte, wo sie Luft nehmen kann. Weil ich habe ja unendlich dann. Aber sie nicht. Das ist ein Problem. Und ihre Luftanzeige geht sehr, sehr schnell runter. Gut. Wollen wir aber erstmal gucken, ob hier frei ist. Ja, scheint so, als wäre hier offen. What is that? Gut. Schießen uns das einfach auf. What is that? What are you doing? Und schon haben wir es geschafft. Problem gelöst. Der Boden ist nicht mehr unter Strom. President Johnson. Huh? So you're finally here. You've been expecting President me? Johnson. Your equipment, that skull suit isn't exactly standard military issue. Are you all right, sir? Ja, er kennt uns schon. Is this some kind Offenbar. of sick joke? I thought you came to kill me. What? I'm prepared to face the consequences of my betrayal. What are you... Alles What klar. You're a man? Ach, Well, who are you? dachtest du, das wäre eine Foxhound, Frau oder Sir. was? Foxhound? I see. Er dachte ernsthaft, Now er things sei are eine starting Frau. to make a little sense. Geht scheinbar Switch genau over sein to Typ. nano-communication Offenbar, so ne? nobody can listen in. Yes, sir. Ich meine, ist ja normal, man fasst ja jedem mal einen Schritt. Do you read me, sir? Yes. Mr. President, it's my understanding that Macht the man so, ne? terrorists have managed to Um jemanden input the code kennenzulernen, erstmal sequence schön einen necessary Schritt for fassen. launching a nuclear strike. That's correct. I Herrlich, punched ne? the sequence in myself. You're working for them? If you asked me 2 hours ago, my answer would have been yes. Right now,
They're keeping me alive until my vital signs are reconfirmed. They betrayed you? I wouldn't quite put it that way. I Zur wanted Begrüßung, power. ja genau. They sought destruction. But why stoop to terrorism? I wanted absolute power. Zur But Begrüßung you're the einfach mal in die president. Hoden You have fassen, ne? power. No, I'm just a figurehead. What? I don't have any control. The real power is in the Patriots' hands. The Patriots? The truth behind this country. I'm not surprised you've never heard of them. Very few are aware of their existence, even among those with code word clearance. Huh? Politics, the military, the economy, they control it all. They even choose who becomes president. Putting it simply, the Patriots rule this country. Ja, genau. Machst du mit jemandem Fremdes Hard to believe, bei isn't dem it? nächsten That's Zusammentreffen. the truth. Und am The space besten defense, income tax begrüßt du so reduction, deinen Chef auf and der Arbeit. national missile defense programs. Moin, Every Chef. policy that's been credited to me was actually done according Ich to glaube, their dann brauchst du auch instructions. nicht mehr zur Arbeit zu kommen. Space defense was initiated by Congress. That's what the Dann hast du Patriots want the country to Zwangsurlaub. believe. It's all a show. Democracy is Genau. just a filler for 300er textbooks. IQ. Think about it. Do you actually believe that public opinion influences the government? No. This country is shaped and controlled as the Patriots see fit. The people are shown what they want to believe. What you call government is actually a well-staged production aimed at satisfying the public. Huh? Don't look at me like that. I'm legally sane, you know. It's not your sanity that worries me. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. By pledging my loyalty, an Oder bekommst die insignificant son of a Beförderung. senator Ja. was awarded the Oder presidency. das. Of course, that wasn't the only price I Kann had auch to gut pay. sein, dass du eine Beförderung What do kriegst. you mean? Even if a pawn becomes a queen, it is still just a playing piece. I wanted to leave my own mark in history, but my ambitions were... You'll understand someday. I wished to be a member of the Patriots. I wanted to wield the power of a king instead of being an expendable pawn. And that justifies acts of terrorism? Yes, I'd intended to use the new Metal Gear as a bargaining chip. Bargaining New chip? Metal Gear. But I underestimated Solidus. He actually wants to challenge the Patriots, even if it means the destruction of the Die world. Patriots What are you herausfordern. saying? Der Whether gute you Solidus. believe it or not, the balance of power rests in the hands of the Patriots. They regulate the country's various interests through controlled presentation, staging a drama that is palatable to the general masses. Can you imagine what would happen if they ceased to function? Picture a massive political vacuum, a space that every powermonger will try to fill for their own greedy ends. I'm talking about an unregulated power struggle, panic, civil war, chaos. Like it or not, the Patriots is an organization that must continue to exist. So you changed your mind because you wanted to avoid global chaos. Exactly. When I told Solidus that I wished to prevent disaster, he replied that pawns can never become players. And who is this Solidus? My predecessor, George Sears. That was the name Sears. the public came to know him by. I knew him by his code name, Solidus Snake. He was the Überraschung, third Überraschung. Snake, preceded by Solid and Liquid, Solidus a Snake ist survivor of George the Les Sears, Enfants der Terribles vorige project. Präsident. Neither Solid nor Liquid. He was a well-balanced masterpiece that the Patriots saw fit to entrust with the presidency. However, he fell out of grace with the organization 4 years ago. When acting on his own, he started an incident. 4 years ago. Shadow Moses. That's right. At the time, the DARPA chief, Donald Anderson, together with certain influential parties, initiated the development of Metal Gear Rex and an advanced nuclear warhead. However, this did not fall in line with the Patriots' plans.
What's more, Solidus decided on his own to send his most trusted man, Ocelot, to provoke Liquid Snake, bringing about the said incident. As a result, he succeeded in obtaining Rex and the data on the warhead. But in doing so, he ended up revealing the existence of both Rex and the Genome Army. A blunder that earned him the wrath of the Da sehen wir Patriots. den ersten Metal Gear. Shortly thereafter, Metal Gear Solidus Rex, was removed from the presidential office. den man im ersten Teil besiegt hat. Wobei chronologisch gesehen ist es der dritte Teil. That's the story given to the Wenn man die general ersten public. beiden Metal Gear Following his Spiele resignation, the mitrechnet, die Patriots früher für selected den me, MSX their new Heimcomputer pawn erschienen. for the Das war Metal Gear But that und would Metal mean Gear that the 2 Solid presidential Snake und dann kam race Metal Gear That was Solid. quite a show, Also wasn't wenn man it? It was a chronologisch gesehen well-scripted drama staged danach by the geht, ist es der Patriots for the dritte Teil. benefit of the public. Aber von der Even the Metal Gear Democrats and Solid-Reihe Republicans ist were es der dancing to erste. the Patriots' tune. Everything went according to plan, but for one exception. Für die gesamte Metal Gear-Reihe Following ist es his halt der dritte Teil, resignation, so gesehen. Solidus' health was scheduled to fail him, bringing about Aber his es gibt ja untimely die death. Capped? 2D-Area, But before the das ist ja Patriots could quasi execute their plot, Metal Gear 2 Solidus went Solid underground Snake with und the dann kommt help die of Ocelot. 3D-Ära. As he avoided pursuit, fängt's dann mit Metal Solidus Gear gained Solid an. control of Dead Cell, winning over Colonel Galukovich's outfit. From there, he bided his time, knowing that his opportunity would soon Natürlich. arrive. What opportunity? The completion of the Die new ersten Metal beiden Gear Metal Gear project, Spiele kann an man in der Metal opportunity Gear that Solid would 3 even his odds against the Subsistence HD, Patriots. also Metal Gear By Solid 3 HD stealing the Edition, Patriots' most kann man die valued sogar spielen, project, die sind damit he would be enthalten. able to place them in a very uncomfortable Kann man position. dann da über die It's Metal Gear the only Solid 3 chance he has HD-Version for kann man das survival. sogar Once he spielen. has the new Metal Die Gear, ersten beiden he'll Teile. declare war against the Patriots. Needless to say, he must be stopped. Metal Gear is already operational. No, not yet. What you saw was Metal Gear Ray, hijacked 2 years ago from the Marines by Ocelot. That was not the new Metal Gear. Then where's the new Metal Gear? Right here. What? You're standing in it. To be more precise, this entire big shell facility is the new Metal Gear. What'd you say? No, I'm quite serious. The upper structure that you've seen is camouflage, designed to represent an offshore cleanup facility. The main structure extends from the Das ist foundation geil. all the way down to the Und ocean wenn man floor. die The Metal connecting Gear Solid elevator is 2 located Special on the Edition B2 hatte, floor of the hatte man Shell noch so ein 1 kleines core. Skateboard-Minigame mit Arsenal drin, wo man mit That's the Snake code und Raiden name for auf the der new Big Shell skateboarden Metal kann. Gear. Also quasi ein Arsenal? bisschen Tony Hawk-mäßig konnte man dann auf der Big Shell That's rumfahren. right. Arsenal. We're Das war auch talking ganz about cool. an impregnable fortress carrying a load of over a couple of thousand Und bei missiles, Metal Gear Solid including 3 nuclear warheads, all Subsistence protected für die by a PS2 horde of mass-produced Metal Gear Ray gab es auf der units. Bonus-CD, gab es da noch das The Ray Minispiel unit was Snake originally Apes designed Escape. for the Marines to be used as a Also countermeasure musste man mit against the Snake Metal Gear variations diese throughout Ape the Escape world. Affen abschießen. The Patriots had Ray mit der redesigned to Betäubungswaffe. protect the Das new war auch ganz Arsenal witzig. Gear. So now anti-Metal Gears are guarding a Metal Gear. Ironic, isn't it? Und That's not all. Ape Arsenal Escape Gear war auch has damals full so ein access to the eigenständiges Spiel. military's tactical network, Man dachte sich, giving ja, it the ability dass man to mit Metal Gear exercise kombinieren. absolute control Und over our rauskam nation's armed forces, Ape not Escape to mit mention Snake. our nuclear armament. In Da short, musste man die Affen Arsenal suchen was und sie dann mit einer created to be the core of Betäubungswaffe, our country. What das ist die kind of einzige, die man ja idiotic auch hat, weapon? muss man die abschießen. No. Und You're dann not seeing the full sind die picture. betäubt und dann muss man Arsenal hinrennen Gear und die is more than einsammeln. just a military tool. Auch ganz witzig, das Spiel. It is a means to preserve the world as it is. Also It es will gibt so establish a verschiedene new kleine form of Gimmicks immer control. in Metal Gear. The Patriots will use it to keep their place as the country's true rulers. Right now they feel Bei Metal pressure Gear Solid threatened. Peace Walker beispielsweise hat man They einige fear an Nebenoperationen, die halt overabundance of digital information. Ja, The world will drown in the coming flood of information. nichts mit der They Story along eigentlich with zu it. tun haben. The Arsenal plans include a system to digitally manage the flow of information. Also, du hast eine making it Mission, die possible heißt to shape the Pui-Pui-Einsatz truth for und their own du purposes. stehst da und In schießt short, einfach the nur Arsenal system diese is the key Fultonballons to ab their supremacy. und das war's. The key? Und dann läuft im Yes, Hintergrund halt diese the GW system Musik. is the Patriots' trump card. Also, Arsenal ja. Gear will be fully operational Das when ist halt GW alles so eine is kleine successfully integrated. Once Spielerei von operational, it Kojima will be a gewesen. completely new form of power for the Patriots to wield. I had hoped to seize the project from them, so that I would be in a strong bargaining Aber das position. machten die Metal Gear Teile auch For what? eigentlich so ein I'd bisschen hoped aus, to dass trade immer my irgendwie so eine way into Kleinigkeit their mit dabei ranks. war.
Bei Metal Gear Solid 1 war es halt das Psycho Mantis. Wenn man Konami-Spiele wie Castlevania und sowas auf seiner Memory Card hatte, dann hat er diese Spielstände vorgelesen. Zum Beispiel, du magst Castlevania und sowas. Also, er hat dann die Memory Card ausgelesen. I've already input the necessary code sequence. It won't be long before GW begins to establish Waren da immer so kleine Spielereien. Bei Metal Gear Solid 4 gibt es da so ein Easter Egg dazu. Da will er ja auch die Daten lesen und den Controller bewegen, aber dann fällt ihm ein, ist ja ein PlayStation 3-System. Und ich finde das so witzig, ne? Oder bei Shadow Moses, wo man unter in die Schmelze will und Otacon sich per Codec meldet und sagt, warte, Snake. Ich weiß, es nervt dich, aber du musst jetzt Disk 2 einlegen. Hast du den dann beraten? Und er sagt, nö. Ach stimmt, ja, es ist ein PlayStation 3 System. Dual Layer Blu-ray Disc. Da denkst du dir auch, what? Also, so Gags noch mit einbauen. A program for disrupting the control functions between GW and Arsenal Gear. Take Emma to the computer room on level B2. Shell 1 core. She'll know how to load the program into the main system. A virus? That's right, modeled after Foxdie. A biological weapon designed to selectively eliminate personnel with a specific genetic code. Nein, das wird also die jüngere Generation wird das nicht mehr verstehen. And Ocelot forgot to search me. You've got to hurry. That disk is the only way you're going to stop Arsenal. Genau, so war das halt früher, ne? Man kannte das halt nicht anders an. Well, I've told you everything you need to know. Die jetzige Generation wird wahrscheinlich eher mit den aktuelleren Teilen bekannt sein. Mit Metal Gear Solid 5 und Rising wahrscheinlich, aber so diese ganz alten Teile hier wird den Leuten, halt den jungen Leuten nicht mehr sagen. What the? Da wird man dann hören, ja, hab ich nie gespielt. Aber sollte man schon gespielt haben, wenn man sich für die Reihe interessiert. Und so versteht man eigentlich auch die ganze Geschichte hinter allem, ne? Wenn man sie chronologisch spielt. Dann versteht man eigentlich die Geschichte alleine dahinter. That's abusing your right to free speech, Mr. President. Or is it ex-President? Ja, es kommt ja jetzt von Metal Gear Solid 3, kommt ja jetzt ein Remake. Es ist ja bestätigt. Da gab es ja jetzt den ersten Teaser-Trailer. Und für Metal Gear Solid 1, 2 und 3 gibt es dann auch nochmal eine Remaster-Version. Und das wird definitiv noch funktionieren. Also die wollen die Geschichte beibehalten von Metal Gear Solid 3. Das Einzige, was sie machen, ist Gameplay-mäßig und grafisch-mäßig einmal upgraden. Und dass es halt modernes Gameplay ist, moderne Grafik, aber dieselbe Geschichte, die das Original hat. Und ich finde, wenn sie es richtig machen, dann kann das was werden. Und von den ersten 3 Teilen, also Metal Gear Solid 2 und 3, gibt es dann nochmal Remastered-Version als Master Collection. Ja, wenn ich mir das hole, werde ich natürlich auch spielen, ne? Also ich habe es mir auf jeden Fall in die Wishlist gesetzt, das Spiel, auf Steam. Die werden wir auf jeden Fall holen. Ja. The president is dead. I see. Man könnte mich so ein kleiner Fanboy nennen. Where do we go from here? Your mission was to rescue the president and eliminate the terrorist threat. However, given the recent turn of events, we will honor the president's last directive. You must put a stop to Arsenal Gear once and for all. Do you actually think there's any truth to his story about this big shell facility being a front for Arsenal Gear? I don't have the security clearance necessary to verify the facts. Auf jeden Fall auch diese Master Collection I'm sure he knew what werde he ich was mir dann talking holen. about.
Weil dann habe ich endlich mal Metal Gear Solid 1, All the more reason why I die believe this information PC-Version is reliable. und Metal Gear We're Solid talking 3. about a man who chose to die rather than risk a nuclear holocaust. Thanks to his sacrifice, the Nuclear Launch Authority has shifted to the Vice President, effectively eliminating the terrorist threat. Colonel, when you put it like that, it almost sounds like I should have assassinated the President to eliminate the threat. That was not my intention. I was trying to point out that there is certainly some credibility to the words of a man who chose Der death einzigste to Teil, der protect dann noch the fehlen innocent. würde, wäre Metal The Gear Solid Colonel 4 has a auf point, PC. Jack. What about the information he Aber gave me on the Patriots? schauen wir mal. That's a new one on Ich me. denke mal, das hängt jetzt I'll alles see what I can von find out. Metal Gear Solid 3 Remake ab. Raiden, we're running out of time. Find Und Emma. es gibt She's das, wie supposed to be gesagt, in der located on Master level Collection das B1 Original, in the core aber of in that building einer you're in, right? Remaster-Version. You've got to find her before Arsenal becomes fully Wie operational. gesagt, ich werde mir Hurry, die Jack. Master It's Collection up to you holen to make und dann sure that das the Remake. president didn't sacrifice his life in vain. Understood. Raiden out. Und ja, ich What's your denke mal, status, ich werde Raiden? dann, Snake, wenn das the Remake raus President, ist, das Remake he's been streamen. assassinated. What? There was nothing I could do. What about the nuclear strike code Bin sequence? ja auch He selber died gespannt, wie es before dann his ist. vital ID could be reconfirmed. Then the enemy's lost their nuclear strike capability. But that Ocelot guy Aber obviously die killed the president on Screenshots, purpose. die da Why? von It doesn't Konami make any gezeigt sense. wurden, They had die to sehen know schon that they richtig couldn't launch nice the nuke aus. if they killed the president. Maybe there's a way to launch without reconfirming Also, the vital ID. Or Ich maybe hab da they Hoffnung, found dass a das more gut wird. effective weapon within Arsenal gear. You knew about Arsenal Alleine, weil gear? sie endlich mal Ja. drauf gehört Why haben, didn't was you die tell Fans me gesagt about haben. it? Sie You wollten ein never Remake. asked. Am I correct in assuming you also know that the big shell's a Und front for the wir project? bekommen's. You mean, did I know that the big shell, Und das a fully meistgewünschte functional war natürlich environmental Metal Gear cleanup Solid facility 3, was designed to aber camouflage auch Arsenal gear? Yeah, Metal Gear I Solid did. 1 wäre It's cool exactly als what the Remake. President and Ames described, a massive cover story. The good news is that it hasn't really done much in terms of cleaning up the environment, so we won't have to worry about any toxic Natürlich gas being abseits released vom if we have to blow the house GameCube down. Remake, was es ja schon mal And gab, when did you Twin find out about Snakes, all of this? It took a wäre es while, auch but cool, we uncovered the quasi info around Metal the Gear time you Solid took out 1 that nochmal mad komplett bomber. neu zu remaken. Zwar auch mit There's derselben no doubt that Geschichte, Arsenal gear is aber being aktuelle built Grafik here. und Steuerung. And it Das was all ist set cool. up 2 years ago. Aber mal On schauen. that day. Ich All denke of mal, it. wie gesagt, 2 dass years alles ago. jetzt vom What 3er really Remake happened abhängt, here? um zu gucken, kommt das I gut took an? these photos Wollen 2 die years Leute ago. sowas? I know these Wollen die pictures. Leute They were on the Remakes? news on several Und dann denke ich websites. mal, werden die If I sich auch remember right, überlegen, the dass reporters blamed die you for sinking the tanker. ersten beiden Teile, also Metal Gear Solid That's 1 right. und 2 nochmal Otacon, remaken. me, Vielleicht we kommt were dann Teil used. 'We'd 4 hoped that by nochmal going public dazu. with photos of the new Metal Gear, we could Warten wir persuade the einfach mal ab. government. At least that was the plan at the time. I've gone through VR training Feiern of the würde tanker ich es auf mission jeden before. Fall. Yeah? Well, I doubt it accurately simulates the events of that mission. Also ich würde es auf jeden Fall feiern. I'd infiltrated the dummy tanker to obtain proof that a Metal Gear was under development. Shortly after I made it aboard, an armed group led by Colonel Da muss man sich Gerlukovich raided mal the ship schauen, and wie gained die control. verkauft. Olga and Aber Ocelot were among ich the glaube, da raiding gibt party. es genügend Käufer für. Yeah, Ja, natürlich. and him. Who are you Da talking wird es auf about? jeden Fall The genug man Leute that was geben, die das supposed to be spielen. dead. Their target was also Metal Gear Ray. But Ocelot eliminated Also, Colonel Gerlukovich and Marine Commander Scott Dolph, and he hijacked es Ray. gibt sehr viele Leute, die das So he spielen. betrayed Und vor allem them? noch die alten Teile I spielen. don't know what kind of deal was going down. All I remember is what Ocelot said at the time. Something like, I'm taking it back. Und ja, Ocelot then sank the tanker, Da werden along sich with the Leute soldiers of finden, the also- Marine Corps. das wird gut. How did you manage to get out? Otacon managed to have a small boat ready for me. That was the easy part. The tough part was not getting dragged down with the sinking tanker. Small miracle when you think about it. It turned out that the whole thing was a setup to lure us. Ein Köder. Photos of Snake, taken by the Cypher, were released to the public. In turn, we became the world's most wanted environmental terrorists. It was definitely a move aimed at putting a stop to our anti-Metal Gear activities. But why did they choose Snake? Ja, warum haben die Since Snake the Shadow ausgewählt? Moses incident, Snake became sort of a hero. I think the Patriots weren't too happy about that. You knew about the Patriots? Well, Hier sieht man yes, sogar to a einige certain degree. Szenen, It seems like die so in everyone der knows fertigen about them Version hier except gar nicht me. drin waren. They didn't choose Snake to be Also a der hero. Kampf auf der So Brücke, they den gab's decided nie. to do a smear campaign. Oder hier in der I think the Patriots wanted to make an example of him, so everybody would think twice before Vorratskammer. opposing them. Das sind That's Szenen, it. They set all waren this so up nie just to drin. nail you guys. Die wurden dann als No, there's more Videomaterial to it than benutzt. that.
The Marines' Nicht Metal alles, Gear Ray project, aber headed by einige Commander Szenen Dolph, sind was halt echt carried so out in wie gar nicht opposition to gewesen. the Navy's Arsenal Gear project. To be more precise, the Patriots considered Wie Metal gesagt, der Gear Kampf Ray in to be a der thorn in their Vorratskammer oder side. auf der Brücke. Hence they attacked the dummy tanker and stole Ray. They followed this up with a perfect plan. They immediately sent a fully loaded tanker Genau, to the same das ist wahrscheinlich location auch für and die sank Fans. it. Then set up the facility to camouflage the Halt, development of Konami Arsenal weiß ja, Gear. dass es eine Fanbase für Metal And we Gear fell gibt. for it. Two more Und puppets sie in wissen their auch, dass die show. Leute nach was Neuem schreien. Und Colonel Gerlukovich dachten sich, and ja, his daughter Olga? fangen wir mit Teil 3 an. Both fell victim to Ocelot's Geben den plot. Leuten noch eine Was Master Solidus behind all Collection. this? He used Nochmal Ocelot to die get ersten hold 3 of Ray, Teile, huh? die No, he was Originalteile, underground, keeping a low remastered profile at the wahrscheinlich. time. Then it must be the Patriots. If that's the case, what's Also ich Ocelot weiß, doing dass Metal Gear alongside Solid 2 und Solidus? 3 die Originale, die HD Edition Version sind. Forget it. We're Und bei wasting Metal Gear time. Solid We can 1 figure this out ist es later. die The nuclear Integral strike's been Version, prevented, but Arsenal still has also a die massive payload of PC-Version. missiles to deal with. Right. If the opposition gets control of those Ja. missiles. Right. Na, wir mal gucken. You've got to find Emma. Und dann gibt's ja halt die, das Remake vom Teil 3. My sister. What's she doing here? You Was got seltsamerweise me. Metal She's a Gear computer Solid whiz 3 who specializes Delta in neural heißt. AI and ultra-variable volume data analysis using complex logic. How she got Also involved Metal in Gear, weapons development nee, is Metal Gear beyond me. Delta, Snake Eater. Whatever her reasons, we Die need 3 haben her sie in ja order to gestrichen. stop Arsenal. Right. Metal Gear Find Delta, her. I'm on Snake my Eater. way. Ja. Dann müssen wir jetzt zu Emma. Die Emma. Ist ja fast so schlimm wie bei CPUs. Ja. Also sie haben einfach die 3 gegen das Delta ausgetauscht. Also dieses Dreieck. Das für Delta steht. Und haben einfach Metal Gear Delta Snake Eater genannt. Ich meine, kann man ja machen, ne? Lässt dann da deine Dosen schwimmen, Alter. Ja, ekelhaft. Oh, diese Steuerung. Raiden. Tu mir eingefallen. Schwimmen. Ganz normal. Irgendwo war die Body Armor, die will ich haben. Ja, aber viele würden doch nicht bei Delta auf 3 kommen. Ja, wobei, eigentlich könnte man das schon. Weil ein Dreieck hat 3 Seiten. Da könnte man schon auf eine 3 kommen. Raiden, are you reading me? Wenn This is man Otacon. das so What's rein your situation? interpretiert. Wet and miserable. Ein Dreieck hat 3 This place Seiten, is also flooded. steht das The auch für eine seawater 3 that's been und... pumped up is pouring into the building. I see. Aber dieses Listen, Dreieck steht halt there's für something I Delta have to oder tell you so about in der EE. Don't worry Militärsprache. about her. I'll get her out. Und She's afraid of deswegen water. hat man das Dreieck What? genommen, Yeah. was dann für When Delta she was 6 steht. years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. Ich weiß She nicht, was can't die sich swim? dabei gedacht Well, haben, aber yes wir and nehmen es no. halt so, ne? Dann heißt We es used halt to eben swim a lot Delta. together when we were kids. In Aber fact, she das swam like a Dreieck fish until symbolisiert ja that day wahrscheinlich when die she 3. almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, Ja, but I didn't keine Ahnung. realize at the time that she needed my help. What were Wie you gesagt, doing? ich weiß I- nicht, was die sich I dabei was- gedacht haben. So Emma survived Aber ich the dachte, sie ordeal. wollten sich Yeah, wahrscheinlich vom but my father Original didn't. So unterscheiden. you blamed yourself Sodass and man left your sieht, family. okay, das ist ein No. Remake. EE seems to believe that was the case. Nicht direkt The fact quasi is, sagt, ja, I das heißt betrayed genauso wie das And Original. you Und dann think she verwechselt can't man das swim because of vielleicht. the traumatic Vielleicht war experience? das der I haven't Hintergedanke. seen her since that day, but yes, I think so.
I got a letter from Julie, her mother, Ja. after they moved back to England. In her letter, Man she weiß mentioned es that nicht, EE warum sie couldn't sich swim dafür entschieden anymore, haben. that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her Vielleicht overcome the klärt sich trauma. das You irgendwann want mal auf, me to help her warum get sie es over gemacht it? haben. Well, it's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, Besser als call me die on the Kodak. Jahreszahl dahinter ist es allemal. Ja. Das stimmt. Irgendwo. Oh Gott. Irgendwo war die Körperpanzerung. Ich weiß nur gerade nicht wo. Ich glaube, hier wird es weitergehen. Oder war die im nächsten Bereich? Das kann auch so sein. Na, mach doch auf. Das Falsche habe ich erwischt. Ja, gut. War am falschen Rad. Kein Wunder, dass es das nicht aufkriegt. Peter! Oh nein! Wir haben Peters Leiche dahingesetzt. Jumpscare. Und bedenk mal, ich muss mit Emma gleich hier durch. Den ganzen Weg muss ich mit ihr durch. Da weißt du Bescheid. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Ja. Bam. I thought so. Human muscles are quite eloquent. They speak out clearly what a person's next move will be. They even tell me which way a gun is going to be pointed before the trigger is pulled. But your muscles, they're different. This should be fun. Well worth the wait. Ja, mach mal dein Sätzlein hier.
Und ja, das ist ein Vampir. You've become a nuisance. I can't let you interfere with Arsenal gear. The girl is just ahead. She is of no use to us now. But she served us well as the Natürlich, live bait es for muss the big natürlich auch catch. Vampire geben in Metal Gear, ne? Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago. But the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What? Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? Ja, nicht so gut, ne? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Natürlich muss es eine It becomes Wasserstoffbombe launch sein. capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Falls du fragen Our solltest, only goal Vamp is to ist wipe eigentlich ein them from the Rumäne. face of the earth and destroy this Der, world of deceit they have created along with them. naja, kurz vom Tod war und gezwungen war, seine Familie und Verwandte und Freunde, die sowieso schon tot waren, auszusaugen, um zu überleben. Und später, aber das wird eher in Metal Gear Solid 4 aufgeklärt, ja, wird gesagt, warum er quasi unsterblich ist. You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? You know? It's a shame you're not going to be around long enough. Bei Metal Gear to Solid handle 4 the ist er nämlich auch dabei. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Das wird eher dein Grab, mein Freund. Show me what you've got. Show me what you got. You're wasting your time. Zack. Hui, machen wir es eben anders. Er will es ja nicht anders. Dann holen wir eben die Stinger raus. Wenn der böse Junge es so möchte. So wie man es kennt. Vampire besiegen man mit Stinger-Raketen. Genau. So wie man es kennt. Vampire besiegt man mit Stinger-Raketen. Aber macht man eben so, ne? Hat man früher so gemacht, macht man heute so. Genau, wieder rein mit dir. Muss doch nicht extra pausieren, um meine Schwachsinn vorzulesen. Ja doch, muss ich. Will aber deinen Schwachsinn lesen.
Komm, ein Treffer noch. Dann haben wir ihn. Ja, wo bist du? Ja, was laberst du von Take This? Du Penner! Hab ich dich! Ja. Das war's fürs Erste für den Vampir. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, Ich I hätte think aber you immer better noch get nicht ein, wo ich moving. die Emma's in the locker room to Thermalbrille the north, herbekomme. right? I'm on it. Na gut. Ich glaube... Ja, es war aber in dem Raum. Ich komme mit dieser Steuerung einfach nicht wirklich klar. Oder war das hier? War die Panzerung hier? Weiß es nicht. Body Armor, da haben wir sie ja. Aber, nein, dem wollen wir uns nicht nähern. Das macht nur Bumm. Gut. Dann sollten wir jetzt Emma treffen. Aber erstmal aktivieren wir uns die Karte. Ein Buch. Oh, hier läuft's gut. Hier läuft's aktuell ganz gut. C4 haben wir voll. Der Schrank ist zu. Da ist sie drin. Lass nur kurz, muss gleich wieder rüber zu dir. Okay. Aber schön, dass du reingeschaut hast. Da haben wir die Thermalbrille. Ja, super. Passend. Gut, dass man sie noch mal kriegt. Endlich, genau. Endlich ist sie da, die Thermalbrille. Weil die wird später wichtig, weil sie über eine Brücke muss. Und auf dieser Brücke Claymore liegen, die unsichtbar sind. Läuft sie drüber, peng. Get me out. You're lying. Where are you taking me this time? What are you talking about? I'm here to Die help. fehlt die stylische Sonnenbrille. Ach was.
Den Safe habe ich schon hinter mir. Das ist schon, glaube ich, der dritte, vierte Durchlauf. Im zweiten bekommt man ja die Sonnenbrille. Und das hier müsste der dritte Durchlauf sein. Der dritte oder vierte Durchlauf. Da hatten die Marines keine Hosen an. Nur Unterhosen. Can you hear me now? Nanocommunication? Weil ich glaube, beim dritten Durchlauf haben die Marines einfach keine keine Hosen an, sondern nur die Unterhosen. And you came to rescue me? Actually, I need your help to stop Arsenal. I Ja, die understand haben you're nur the only Unterhosen one who an. might be able to do it. And who told you that? The president. Really? I Also need wenn you to man come with in me to der Shell 1. dritten, Your brother's waiting for you there. im dritten Bereich ist, wo Metal Gear steht, dann haben die Marines keine Hosen an, sondern stehen da in This place will be Unterhose. flooded soon. Auch witzig. Die Unterhosen-Marines. Marines, echt nur mit der Unterhose. I can't swim. Ich kann nicht schwimmen. Leave me. Mädel, du musst. You used to love it. How do you know? Your brother told me. So, ich denk mal schon. That's right. He's here to rescue you. Ich denk mal schon, dass wir uns später He would sehen. never come for me. Dann viel And noch viel I'm Spaß telling bei you he's Peace Walker. here, waiting for us at Shell 1. No! He left me, my mother, when we needed him the most. When my father died, all he could think about was himself. Emma, we can go over all that later. But first, we have to get out of here. No! I hate water! It's Ich hopeless! hasse Wasser. I can't swim! Zick mal nicht so rum. You can do it. I can't! Come on. Deep down inside, you know you can swim. I can't keep my eyes open in the water. That endless blue. The water, it wants me. It won't let me go. All right. Then close your eyes. I'll guide you. I was injected with something. My legs. I have trouble moving them. Listen, Emma. Just hold your breath. I'll do the rest. Ja, genau. First, Ich we'll mach head to der filter Rest. chamber 2. Then we'll take a break. And all I have to do is hold my breath. That's right. How long? Just a little while. Are you sure? Of course I'm sure. That's how I got here. I don't think I can do it. I'm not good at holding my breath. Look, Emma, I have an idea. Genau, jetzt kommt die Idee. Put your ear against my chest and listen to my heartbeat. Your heartbeat? Count the beats. Don't think about anything else. When you reach 100, open your eyes. By that time, we'll be on the other side. Give me a signal if you think you're running out of breath. What will you do then? I'll swim faster. Genau. Gib mir ein Signal, wenn du keinen Atem mehr hast und ich schwimme schneller. Ja, okay. Hang on tight. Genau. Schwimm dann einfach schneller, damit du nicht so schnell stirbst. Okay, let's go. I'm closing my eyes. Take some deep breaths. 1, 2, 3. Wait. Was What denn is it? jetzt schon wieder? Let me take off my glasses. You know, you should wear contacts. There's nothing wrong with my eyes. I wear them for show. Genau, die Brille ist Trying to nur be zur different from the Show. other girls? No, it's not like that. I like glasses. And there's this guy I liked who used to wear them. Your first boyfriend? No, somebody more important. Emma ist sehr Anyway, they made me unhöflich. I see. Kein Griff in den Schritt. Okay, let's go. Genau. Sie ist sehr, sehr unhöflich. Du siehst ja, wie klein ihre Atemanzeige ist. Ja, und das ist schon echt klein. Und jetzt darf ich noch mit ihr Händchen halten.
Und ich muss die ganze Zeit jetzt mit ihr Händchen halten, damit sie mir folgt. Nein, sie ist die Hälfte von meiner Luftanzeige. Ja, vielleicht ein klein wenig weniger, aber so die Hälfte. You did good. Nein, das ist ja nicht das Problem. Allerdings, sie bewegt sich von alleine nicht. Wenn ich das nicht mache, dann bleibt sie auf der Stelle stehen und kommt nicht mit. Ich muss sie also an der Hand packen und mitziehen. Und natürlich vor Gegnern verteidigen. Also wenn Gegner auf mich zukommen, muss ich sie stehen lassen, mich um die Gegner kümmern, ihr dann wieder Händchen halten und sie mitnehmen. Das ist, ja. Sounds like you were close. We were back then. Ein wenig nervig, finde ich. Man hätte es ja so machen können, dass sie einem, wenn man in ihrer Nähe ist, von selbstständig folgt. Aber gut, ja, man hat es halt so gemacht. Ich hätte es cooler gefunden, wenn sie halt einem gefolgt wäre. Pretend? Und selbst. Yeah, we used to play house. My brother was the husband and I was the wife. But it was always Aber man hat sich halt damals dafür kids. entschieden. You know what I mean. I never had a family, but I think I know what you mean. Wir kriegen einen Anruf. Raiden, what's your status? Colonel, I've got Emma Emmerich here. We've managed to avoid drowning. Good job. Ja, Get her over noch to ist sie Shell nicht 1 as soon ertrunken. as you can. That's going to be hard with the connecting bridge on the upper level destroyed. Didn't Olga say something about taking the oil fence at the bottom of Strut L? Yeah, I remember that. You should be able to go down by way of Strut L. Try and get over there. What about Emma? Ja. She's been injected with something and she can't walk without any help. Take her with you. Es gibt Spiele, Free die your haben hands of any das auch equipment schon besser and hold gemacht. down the action button Mit to give sowas. her a hand. To release your grip on her. Ich sag Take nur your Metal Gear finger off Solid the 3, action button. am Emma Ende can die sit and wait Sequenz, until you help her wo back up. And be Eva careful. You verletzt won't be able to ist use und any sie weapons uns while you're leading her. folgt, sobald Now wir in head for ihrer Nähe Strut L. sind. We're on our way. Ja, wir sind halt nur in ihrer Nähe. Wir müssen nicht Händchen mit ihr halten oder sowas, sondern sie folgt uns. Wir müssen uns um sie kümmern, damit sie was zu essen bekommt, weil ihre Ausdaueranzeige schneller runtergeht als unsere, weil klar, sie ist verletzt. Aber das war's auch. Folgen tut sie uns selbstständig. Aber hier, ja, das Ding ist, du kannst dich nicht verteidigen, wenn du mit ihr Händchen hältst. Du musst also loslassen und dann kannst du Waffen nutzen. Aber sie ist dann wieder schutzlos, weil sie sich dann hinhockt und nichts mehr macht. Why are you involved with Metal Gear? Huh? You knew our family's dark history and still got involved? What's wrong with you? I should have known. Answer me. Why are you repeating Aber the man same kann das so mistake? oder so sehen. I wanted to hurt you. I wanted to see you suffer. Ja, genau. Ich denke mal auch, You dass das der abandoned me. Hintergrund No, that's war, not what happened. dass sie halt schwach wirken soll, so nach dem Thema. Who are you? I'm a Sie friend ist of nur Otacon's, Emma. ein IT-Experte oder Enough with the Computerexperte sibling oder generell. rivalry. That's not what this is. We haven't got time for this. Ja, Raiden, get her Ingenieurin over here right now. und sie hat keine Ahnung von Kämpfen oder sowas. Gotcha, Snake. Dass sie I'll head halt over there schwach with Emma. wirkt. Most of the enemies aboard Arsenal, but I suggest you be careful. Aber Make ja, sure Emma gets here in one ich piece. denke mal auch, dass das Raiden, der Grund take ist. care of my sister. Don't worry. I'll get her there. Ja. Erstmal kümmere ich mich um Minen. Ach, die sind voll. Ja, ja. Gut.
Emma, Snake and Hal are waiting for us in Shell 1's computer room. I've got this disk that the President gave me. This disk is supposed to contain a virus that can corrupt Arsenal Gear's operating system. We need you to... This is my program. What? Why did the President give it to you? Überraschung, ist es Ihr Programm. Did something happen to the President? He's dead. President. He's dead. What? You actually wrote this virus? It's not really a virus. It's more like a worm cluster. It's actually a delayed effect autonomous program that's designed to invade GW's cerebrum and render its nerve connections useless. You know what GW is? Of course. I created it. Huh? You look surprised. Well... Cat got your tongue? I'm sorry, How about the Patriots? Ever heard of them? Yes, but I only know what I've been told. Can you tell me what you know? Sure, but it's hard to put into words. Right. Are you reading me, Emma? Yes, loud and clear. The President said that Arsenal Gear was the Patriots' key to supremacy. That's as good a description as any. What exactly is it? It's a massive data processing system capable of controlling information on a global scale. A data processing system? That's right. The system's a social device for maintaining the Patriots' control. Ja, You've lost genau. me. Well, in this day and age, information emerges from every direction and is als freely Programmierer distributed. top, A als variety of Begleitung information flop. gathered by servers Genau. employing the latest in high-speed communication networks and P2P technology is rapidly circulated to individuals. In fact, the speed of this circulation process is accelerating on an almost daily basis. The Patriots seem to be afraid of this development. Apparently, they believe that Aber es their wird ein role Moment will kommen, wo shift sie from sich alleine dominant to bewegen dominate. muss. Let me give you an example. Allerdings, You're aware of Solid Snake's anti-Metal Gear activities, aren't you? Yeah, Hat I das know a noch little eine about it. kleine Well, that's just a Überraschung small parat. sample of uncontrolled information. I can guarantee you the Patriots did not want Solid Snake's name publicized. Now, look at it like this. Political scandal, corporate corruption, up until now, the Patriots have managed to keep a lid on these and other self-serving events. But with Da their kommen wir noch existing hin. data Schnell processing genug. system, they're no longer able to effectively control the flow of information generated at the individual level. With the newly created system, they can fully regulate digital information. High-level information can be categorized in stages, given clearance levels, and deleted as necessary, never to be seen by the public. By deleting such information, the Patriots can shape the course of history as they see fit. Somebody's bound to catch on. No, the memory capacity, not to mention the lifespan of the average individual, is extremely limited. On the other hand, digital information lasts virtually forever. It doesn't deteriorate. So? The alphabet, 26 letters, right? It could have been 30 letters. What if the 4 deleted letters were controlled by a program? Impossible. It's not. In fact, something similar is already underway. Do you know how many genes exist in an individual? About 30 to 40,000? Right, that's what was announced at the turn of the century, but there's actually 100,000 according to the original theory advanced by the scientific community. Information regarding the remaining 60,000 was suppressed by the Patriots. No. Why? How would you know? Do you know what a gene looks like? Did you count them yourself? There are research organizations. Das mit den Genen hier ist And their natürlich reports have erfunden. already been Ne? subtly altered. Man They're braucht ja even beginning irgendwas, to um believe the quasi doctored reports. einen Grund zu haben, GW warum is a system that die allows the Patriots Patriots to das decide what will alles be recorded kontrollieren in und tomorrow's sowas. history. So what we're talking about is one huge censorship system for deleting information which might be inconvenient to Also, the dass man Patriots. Menschen über ihre Gene kontrollieren kann, The actual physical das core stimmt for halt einfach handling the nicht. task, GW, is installed in Arsenal. It's Nicht, the dass jetzt only irgendeiner system auf in die the Idee world kommen with an kann, sagen, optic oh, man neural kann AI mich that über has meine a Gene parallel kontrollieren. processing capacity of Das geht 980 nicht. trillion Hammets. Das I kann man suppose nicht. that being a specialist in neural AI and complex logic played a Das significant wäre role auch, in your wenn es gehen association with the würde, Metal Gear ein project. starker That's not the Eingriff only in die reason. DNA What do eines you mean? Menschen. I guess there are plenty of other reasons. Das wäre ethisch Yes, gar there nicht I zu understand. verantworten. Do you?
So Arsenal Gear was actually designed to protect the GW Ja, system, genau. wasn't it? Das ist es auch. Wie Yes. soll sowas It's dann armed aber with auch everything, funktionieren? including Das geht nuclear einfach weapons, nicht. and is fully equipped with cyber-terrorist countermeasures. Deswegen, Physically and sowas ist logically, gar it's the nicht ultimate möglich. fortress for housing GW. But is the AI Das actually ist halt das capable of frei controlling erfunden. everything? No, GW is only the Man system's hat halt core. irgendeinen It's only for Plot deciding what data gebraucht is für stored or die deleted. Patriots. The actual Und dann hat subsystem man for halt das executing the Thema mit den task Genen genommen. exists within our social Das structure. wurde aber auch schon in What? Metal Gear Solid 1 so ein bisschen thematisiert. Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program. Aber das mit den Using the Genen und internet sowas at zieht sich full halt durch die gesamte capacity. Metal Gear The Reihe. program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. Impossible. Do you know how a computer operates? Do you really know the basic principles on how data is exchanged? Nobody's aware of it, but there's a subsystem in place, and it's about to be activated. Is that why Solidus wants to burn out every electrical circuit in Manhattan with a nuclear blast? Probably, but the overall system isn't actually complete. What? It still lacks the necessary factors for judging situations. I heard they were planning a Ja major gut, experiment man in the next braucht few halt days to einen provide complex Grund data für for GW to alles. study. Yep, And genau suddenly so all sieht's this aus. happens. Man muss Emma, sich hier it's irgendwas not your ausdenken fault. für eine If it Geschichte. wasn't for the terrorists. Und Yeah, so dieses you're ganze right. Well, I think that's about all I know. Manipulationsding und sowas. Right. Thanks. Ah, ne, I für so ein think we better head for the computer Spionage room. Spiel my bird in kommt the das dann computer irgendwie room. gut. Is he safe? Wenn man quasi eine That noisy, Hauptfigur overgrown spielt, die ein parakeet? Klon ist. Excuse me, he's a parrot. And he's my best friend. Und My only friend. man erfährt, man ist ein Well, Klon the von dem bird's besten okay. Soldaten, der je gelebt Good. hat. Did you know that in the old Und dass days man, miners used to dass take a alles canary von into den the mine Genen shafts to bestimmt detect wird und toxic sowas. gas? Klar, das That's what ist he's gute No, Story, I die really man dann need someone erzählen to kann. talk to. Aber auf Right. I think we'd die better get wirkliche Welt, auf die reale Welt gesehen, We've ist got a das little halt, longer ist to halt cover than the Humbug, last ne? time. I'll Ist give das it my Quatsch. best. Whatever you do, don't open your eyes. Why not? A dead body, not a pretty sight. Oh. Once we get past it, it'll be too dark to see anything. Ein Toter. What are those sticks in your head? These? They're lacquered chopsticks. They hold your hair in place. Ja. Did you know that they're pretty Die hat popular in Europe and Essstäbchen South in den America? Haaren. Can't say that I do. You're not only cute, but smart too. Oh, I'm much more than cute. Okay, let's go. Die hat einfach Essstäbchen in den Haaren. Warum auch Haarnadeln nehmen? Genau. Man nimmt einfach Essstäbchen. Also jetzt kannst du den Vergleich nochmal sehen, ne? Die Lungenanzeige von ihr ist nur die Hälfte von mir. Okay. Ja. Also einmal nur die Hälfte von meinem Lungenvolumen hat sie. Das war aber gerade echt knapp. Meine ist, wäre eher die Luft ausgegangen. So, und jetzt muss ich mich um was kümmern, sonst kommt sie nicht mit. Weil sie hat Angst davor. Das sind die Kleinen hier. Weil wenn ich mich mit ihr nähere, dann hat sie Angst.
Deswegen müssen wir uns darum kümmern. Also dürfen wir kurzerhand Schädlingsbekämpfung machen. Müsste das aber gewesen sein. Gut. Damit haben wir den Wasserpart abgeschlossen. Es ist eigentlich das Schlimmste schon soweit überstanden. Warte hier. Ich mach mal frei. Falsche Richtung. Nö, das stört sie nicht. Damit ist sie total fein. Also ich denke mal, das kennt sie. Halt doch fest, Mensch. Vor allem, er sagt ja, ja, da ist eine Leiche. Kein schöner Anblick. Und im selben Atemzug macht Raiden einfach mal einen Haufen Soldaten kalt. Oh. Das stört ja nicht. Ist ja völlig Normales. In ihrem Alltag wahrscheinlich, ne? Wo ist der andere? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn gerade nicht da. Das müssten aber alle gewesen sein. Nicht faulenzen, Mädel. Aufstehen. Wasser gleich Problem. Silberfische Problem. Alleine laufen Problem. Leiche plus Mord Alltag. Ja, genau. Leichen plus Mord Alltag. Naja, wer weiß, ne? Vielleicht kennt sie das nicht anders. Ja genau, ich schieße ihn durch die Bande kaputt. Weißt du Bescheid. Morgens beim Bäcker erstmal alles freischießen. Ja. Ich meine, warum nicht? Das macht man so, ne? Macht doch jeder gern. Morgens beim Bäcker einfach mal schön alles freischießen, dann ist man auch der Erste. Damn it. What's wrong? This door is security level 5. I don't have card 5. Damn. Warte mal, wir waren noch im Raum, wo mit Level 5 war, ne? Das war im Warenhaus. Wir haben ja nachher genug Zeit. Tada!
What the? Dann können wir ja auch noch mal ins Warenhaus Are you zurück. impressed? You should have told me you had it. Well, the truth is, I just remembered it myself. Well, that is not good. I have no radar. Aber sie stört sich eh nicht daran, also daher. Sind hier nur ein paar Leichen. Vor allem sie reagiert auch gar nicht drauf, also. Genau. Aber Leitern runterklettern, das kann sie auf einmal. Dafür ist sie nicht zu schwach. I have a question for you. What is it? How do you feel about heights? I can't say I like heights. The water's higher on my phobia list. Why? Well, we have to go down a ladder. How far down? Just a little bit. Why do I feel like we've had this conversation before? How little is little? About 130 feet. Huh. Think you can do it? Would you take no for an answer? How are your legs? Better. The numbness is gone. I can climb down on my own. Okay, follow me. Da geht kein Händchen halten, genau. Da muss sie alleine runter. Händchen Halle gibt es da nicht. The sunset. It's beautiful. If we don't hurry, it'll be the last we see. Yep. Genau. Enemy soldiers, gun ciphers. I don't think we're gonna be able to slip past all that. Looks like it can barely support one person. How much do you weigh, Emma? Are you gonna ask me how old I am next? If you go alone, I think you can make it across. This is Ryden. Do you read me? Yeah, what's up? We've made it to the lower part of Strut L. We'll have to cross the water from here. Can Emma walk? Yeah, she's okay. The pontoon bridge doesn't look too sturdy. Emma's gonna have to cross it alone. Right. The oil fence. There are ciphers and several guards. Ryden, you're carrying a PSG-1, aren't you? Yeah. It's time to play sniper. Not bad. This spot gives me a good view of the targets. You're going to have to cover Emma until she crosses to Strut E. I'll get there and provide some support of my own. Thanks. Think you can handle it? Yeah, I know the drill. I faced a similar situation in Advanced Mode Level 4 VR training with the PSG-1. VR? Guess it's better than nothing. Make sure you don't hit Emma. Okay, right now, jetzt with reagiert er Arsenal's wieder. boarding in progress, security should be at a minimum. Ein Avatar. That doesn't mean it's going to be easy. Given the situation, they've probably got claymores in place to make up for the security shortage. Make sure you use your thermal reparieren können. goggles. Right.
Okay, I'm heading for strut E. Emma, are you reading me? Loud and clear. I'm gonna clear a path for you from here. How? Sniper fire. You're kidding. Trust me. Ja, What if I fall into the schieß schon sea? nicht auf dich. I can't swim. You were doing pretty good a few minutes ago. Okay. Think you can do it? Would you take no for an answer? No. All right, get going. You'll be fine. Gut, hier brauchen wir die Thermalbrille. Und ich nehme mir mal was ein. Dann brauchen wir die Sniper. Au! Fängt wieder an zu zittern, ne? This is Snake. Can you hear me? Yeah, nice and clear. I've reached my sniping position on strut E. I'll provide support fire from here. Right. Do me a favor and take out whatever I miss. Just call me when you want me to shoot. Okay, machen wir es so. Wir lassen Snake einfach mal was machen. Snake, I can't handle this alone. Okay, I'll take care of it. I'm going to show you how sniping should be handled. Take a good look. My sniping field will be limited to the area you're watching through your PSG-1 scope. Keep a good lookout on Emma's surroundings, even while I'm shooting, all right? Okay. Dementsprechend brauchen wir dann nur das. Er kümmert sich dann darum. Und wir decken dann einfach nur Emma. Gib ihr einfach Rückendeckung. Und hier können wir gleich auch nochmal das zweite Gespräch mit Johnny bekommen. Ganz wichtig, genau. Denn er hat wieder seine Magenprobleme. Weil sie da hinten verschwunden ist. Wieder war das da oder da? Hier ist wieder. Phew. Safe, I guess. If I managed to get this far, it must be thanks to that Raiden guy. But well, what is the deal with him? He's got a weird name, dresses pretty weird too. And I'm not really sure about the way he holds my hand and things. He's easy on the eyes though, so I guess I can let that slide. But I got my own ideas about that hair. I wonder if it's, well, it must be. I could ask him later, but he'd probably get ticked off. I'll leave him alone. Okay, dann ist das bei dem anderen Turm da hinten. Wo sie auf Johnny trifft. Oder triffst du auch noch? Waren da nicht noch welche Claymore-Minen? Nö, da waren keine Claymore-Minen mehr. Waren die nur hier vorne? Naja, was sie so über Raiden denkt, ne?
Frauen. Immer denken die nur ans eine. Überwiegend ans Shoppen. Ansprüche, obwohl du sie rettest. Ganz genau. So sieht's aus, ne? I can't do this. I'm scared. I'm so tired. What am I doing here? Naja, der will schon hier weg, ne? Freeze! Ah! A girl? What are you doing here? It's not by choice, thank you very much. Oh, You're not gonna shoot me. no. Why not? Stay away from good-looking women when you're fighting. Otherwise, you'll get hit with diarrhea. Huh? One of the few things I learned from Shadow Moses. What are you talking about? Ancient history. Don't worry about it. I have no idea what you're talking about, but does this mean you're letting me go? Well, you could have found a nicer way to say that, but sure. Better hurry. Thanks. Don't mention it. Just run like hell. Oh no, my stomach! Not again! Ja, er und sein Magen. This place is about to sink! Just get out fast, okay? Oh! Wait! What? What's your name? Don't have one! Huh? Okay, fine. It's Johnny! Oh, I'm not gonna make it. Hey, if we run into each other again... What a weird guy. Was ein komischer Knilch. Tolle Übersetzung. Sie sagt, was ein komischer Typ eigentlich, aber übersetzt wird es mit Knilch. Alles klar, weiß Bescheid. Sie steht auf Johnny? Ja, hat so den Anschein, ne? Dass sie auf ihn steht. Ein Knilch passt doch. Ja. Kann gut sein, dass es zu ihm passt. Vor allem, er ist tatsächlich so ein bisschen seltsam. In Metal Gear Solid 4 sieht man eine Szene, wo er unter einem rostigen Fass hockt und da einfach hinscheißt. Und er wird von einem Rebellen entdeckt. Mit runtergelassener Hose, unter einem Metallfass. Mit seinem Durchfall. Also ja. Es ist weird. Kann man nicht anders sagen. Es ist seltsam. Nanu, wer ist denn da? Kuckuck. Bin wieder da. Ich bin doch nicht tot. Das hat er sich wahrscheinlich gedacht, ne? Nanu, ich bin doch nicht tot. Ich lebe noch. Oh. Nun. Ja. Du, Houston, wir haben ein Problem. Unsere Computerspezialistin ist, verletzt.
Jetzt müssen wir uns gleich beeilen. Raiden, Emma's been stabbed. That bastard! How bad is it? She's conscious, but the bleeding's bad. I'm bringing her over there right now. Raiden, get that disc over here as soon as possible. I'm afraid her time's running out. I'll be there. Okay. Dann sprinte mal rüber, Blondie. Snake, what's your situation over there? Emma seems to be, doing something to GW's defensive capabilities. All we need now is your disc. You'd better hurry. I don't think she's gonna make it. How's the bleeding? Just get over here. You'll find the coast is clear with everybody aboard Arsenal right now. Understood. Ja, so ziemlich, ne? Hier sonst nichts anderes? Okay. Muss doch das gewesen sein. Dann eben nicht. Ich muss ja dahin. Aber ich kann auch noch mal kurz zum Warenhaus zurück. Aber da auch noch nicht verschlossen. Bin ich der Meinung. War da auch noch eine Tür? Ich meine, wir haben ja die Zeit. Da mal noch mal reinzugehen. Oder darf ich nicht? Arsenal's launch has initiated a security lockout. Otacons managed to override anything that leads to the computing room. This is no time to get sidetracked. Hurry! Okay, ich darf nicht zurück. Gut. Dann eben nicht. Spielverderber, genau. Gut, dann eben halt nicht, ne? Ich meine, wenn das Spiel nicht möchte. Genug Zeit hätten wir ja gehabt, ne? Um da nochmal hinzugehen, aber... How's Emma? Wenn ich I dürfen. think he got some internal organs. We can't stop the bleeding. Kann man halt eben nichts machen. I'm here. Got the disc. Emma set everything up. Apparently all you have to do is pop in the disc. Ja, schieb die Disk mal rein. That should insert the virus into the AI. Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Damn! The connection's been cut. Is the virus upload complete? I don't think so. The count stopped at 90%. Otacon. I don't think Ja, Emma's zu made dumm, any ne? Dass er bei mistakes. 90% gestoppt A ist. portion of the worm cluster might have been altered after the disc left Emma's hands. By the Patriots? Will the virus still work? I have no idea.
Is everything all right? It's all right. Everything's all right. Good. Okay. At least Schön angelogen. I won't be adding another page to our family's dark history. Yeah, that's right. Ja, genau. What if the virus doesn't work? Either destroy that thing Lügt or Emma take out schön an. Solidus and his men. How do we get on board? Alles in Ordnung. I don't think we can. Unless somebody inside gives us a hand. How? I always... What is it? wanted to see you again. Jetzt kommt erstmal eine sehr lange Sequenz. You don't hate me? Never. I never wanted to get in your way. I never wanted to hurt you. I thought that with Arsenal, if I followed in your footsteps... Diese Zwischensequenzen in Metal Gear Games sind meistens immer ewig lang. I just wanted you to look at me. Look at me as a woman. Hey, I could never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I ask you one last favor? Sure. Call me Emma. What? Please call me Emma. What's wrong with EE? Genau, nehmen wir ihm erstmal die Brille ab. Hast du recht. Emma? Emma? Tja, das war Emma. Answer me. Zu spät. Genau. Leider zu spät. I didn't leave you. Because of the accident, I had a relationship with your mother. She seduced me. And it went on. My father's death was no accident. He took his own life. It was my fault, all my fault. Forgive me, Emma. Ja, Yuri hatte sich das Leben genommen. Also Otacons Vater. Yuri Emmerich. Der natürlich in Metal Gear Solid 5 seinen Auftritt hat. Und in Peace Walker. Metal Gear Solid Peace Walker hatte den ersten Auftritt, Dr. Yuri Emmerich, und in Metal Gear Solid 5 Phantom Pain seinen zweiten. Attention!
Arsenal gear is ready for launch. Evacuate the upper levels immediately. Sounds like they're cutting this area loose. What do you mean? It means we're gonna sink. We have to get the hostages out. What about the camera repairs? Done. We won't be able to get everybody aboard. We'll just have to take as many as we can. My sister won't be able to come with us. We will be commencing the countdown shortly. Personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Immediately. Man hört so richtig einen russischen Akzent raus. I'm always the survivor. Why, Wolf? Übrigerweise, das war PS1-Grafik noch in der Zwischensequenz da. Also Sequenzen aus dem Metal Gear Solid. Otacon, take care of the hostages. What about you guys? We got other arrangements. Huh? There's our ride out of here. Anyway, we're gonna have to sink that thing if the virus doesn't work. I should be going with you. You've got your job. We've got ours. You mean I'd only get in your way? Wrong. Only you can save those hostages. Got it? Right. Ja, jetzt darfst du auch mal den Helden spielen, Otacon, und musst die Geiseln retten. Eliminate the enemy. That's your only option. EE? Damn! Otacon, try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the Kamov. Leave it to me. Das ist mal ein nicer Handschlag. I repeat, personnel in the upper levels, head for the evacuation area immediately. Die beiden sind richtige Big Buddies. Einem Typen, der komplett selig vernichtet wurde, eine wichtige Aufgabe zu übertragen. Naja, ich weiß nicht. Aber ja, der Handschlag war geil. War genial. Ja, genau. Aber ja, ich meine, der ist selig halt kaputt, ne? Um ihm dann den Auftrag zu geben, ja, du rette mal die Geiseln. Ja, kann man machen, aber ob es wirklich zum Erfolg bringt, das haben wir dahingestellt. Aber der fängt sich wieder. We were always alone. Always. We only wanted to be loved. We were always waiting. Waiting for somebody. Aber ja, der Typ ist durch. Somebody who would love us, but we were wrong. You can't wait to be loved. You have to go out and find it. 4 years ago, I realized that you can't just wish for a happy family. You have to make it happen. I only wish I knew that sooner. I learned that I could love. As you probably did. Emma. Vor allem, du musst aber denken, er hat sie die ganze Zeit immer nur I genannt. Jetzt auf einmal nennt er sie Emma, nachdem sie gestorben ist. Consider it done. Now, how do we open this thing? You can come out now. A ninja? What the? Oh, Überraschung.
Der Ninja. We still need you to take care of a few things. This time, do not fail us. Snake, what's this all about? Bedtime riding. Zeit ins Bett zu gehen. Do that. You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. Damn it. You! Ready for some shut-eye? Oh, das ist die Russin. Olga. Aber so eine Überraschung aber auch. Ja, wer hätte das gedacht? Dass es Olga ist. Da wäre man ja echt nicht drauf gekommen. Und da sieht man Arsenal Gear, der neue Metal Gear Prototyp. Jack, are you reading me? Do you want to save your mission data up to this point? Natürlich wollen wir speichern. Your mission data's been saved. Is he still alive? He was when Olga brought him in. I've checked everything, including the genome data, but there's nothing on this guy. NSA, CIA, FBI. He doesn't exist in any database. Ach, so eine He's a Überraschung, dass wir nicht non-existent existieren. operative from a non-existent organization. I suspected as much. However, I know this man. Wake him up. Schön, dass man noch diesen Retro-Filter von Metal Gear Solid 1 noch drauf hatte. It's been a while, hasn't it? Jack the Ripper? Mhm. You know this fellow? You remember me, don't you? You've grown. Known this fella. High concentration of cerebral implants. Have they altered your memory, too? Damit tut der Finger weh. Hör doch mal auf mit deinem Scheiß. Alter. Du musst halt richtig auf die Taste hämmern, damit du die Anzeige nicht so schnell runterhaut. I taught him everything. Jack, I never thought I'd see you again. You know me? You don't remember. Your name, your skills. Everything you know, you learned from me. Mhm. Jetzt erzählt er noch unsere Lebensgeschichte. The Civil War. You were one of the best among the child soldiers that fought in that conflict. When you were barely 10 years old, you became the platoon leader of the small boy unit. At the time, your outstanding kill record earned you several nicknames, including White Devil and Jack the Ripper. Jack, I was your godfather. I named you. When the war ended, you disappeared from the relief center. I wondered what happened to you. I should have known they would recruit you. It's an interesting coincidence. If he's a lackey for the Patriots, I doubt he knows anything of interest. What should we do with him? We'll use him like you suggested. What about Dead Cell? Dead Cell? Ignore them.
Happening again? Could it be that he's here too? In another hour, we demonstrate the power of Arsenal gear. Attack with standard weapons, of course. Yes, proceed as planned. At last report, all is well with GW. How about the troops? The men are being refitted with Arsenal gear equipment as ordered. Ja, die bekommen alle Arsenal You're Gear. the spitting image of Big Boss. Is that so? Perhaps I should be grateful to this kid for that. Ja, der schaut Big Boss wirklich ähnlich, ne? Nur hatte Big Boss die Augenklappe auf der anderen Seite. Er hat sie links und Big Boss hatte sie rechts. Naja. Knapp daneben ist auch vorbei. Sag ich dann nur. Aber ja, vom Aussehen her würde er Big Boss ähneln, weil er der perfekte Klon ist. Aber die Augenklappe ist auf der falschen Seite. You don't need this anymore, do you? Hier herrscht schlechte Luft. A foul wind is blowing. We shall speak again. Aber ja. Stay as you are. We're being monitored by a camera. What are you up to? I'm switching over to nanocommunication. Mr. X? Ninja? Correct. It's me. I thought you were the leader of the Russian troops. No, that was just a smokescreen. A smokescreen? I was sent to provide you support. Support? Who sent you? The Colonel? No, the Patriots. What? I deceived my troops, betrayed them. But why? My child is being held hostage by the Patriots. It all started Genau, 2 years ago das ist when der I lost Grund. my father. Die Patriots halten Olgas Kind als Geisel und haben ihr daher befohlen, Raiden zu unterstützen, ansonsten töten sie ihr Kind. I learned much later that it was a subordinate organization Macht man ja of the so. Patriots. I was expecting at the time. Ist ja When I üblicherweise gave so, birth dass to man my das macht. child, it turned out I Aber was okay. in a hospital run by the Patriots. In the morning, In einer Welt, in my der alles child was unlogisch gone. ist, My baby is being kept somewhere in this country. ist Have das you ever normal. met your child? No. Once a month they send me a photo of my child via network. I've never even Sag ja, held the Metal Gear child war in my nie own logisch. arms. I Da war see. immer irgendwie alles Given your so situation, nobody can blame you for what you did. fragwürdig. That's your opinion. Aber das What about ist Snake? halt I der thought you were enemies. Inhalt des Spiels, He ne? wasn't responsible Das for macht my halt Metal father's Gear death. einfach aus. Actually, Dieses total we owe him our durchgeknallte, lives. durchgedrehte Setting, die Geschichte 2 years ago, dabei, they were responsible for getting us out of the das macht sinking halt das tanker Spiel alive. aus. Also man muss es mögen können. So you were partners since the incident? No, I only found out the truth shortly before this. Huh? When I confronted him here. You fought with Snake? When? Well, it was around the time you were holding hands with that girl. Siehst du, selbst Olga sagt, dass wir mit ihr Händchen halten musste, weil sie mit Snake in der Zeit gekämpft hat. Also sie hat in der Zwischenzeit, wo wir Händchen So you halten durften, joined hands hat sie with mit him to Snake pay back gekämpft. a debt. No, mutual gain. Mutual gain? My job was to assist you. If Solidus gets away with Arsenal, your mission is a failure. The Patriots would judge that as failure on my part and terminate my child. Putting it simply, my child's life depends on your success. Ja, So you Raiden did hatte it den all for your besseren Deal. child. But why Ja, would the auf jeden Patriots Fall. want to help me? Are they hoping I'll take Auf jeden Solidus out? Fall hatte er No, den. you're just like me. We're just pawns. Pawns for what Wobei, purpose? man muss sagen, The estate Raiden plan. war in Metal Gear Solid You'll figure it 2 out sooner nicht or so later, beliebt. But I wonder if you'll handle Alleine the weil truth. man im ersten What do you Teil mean? mit Snake, also Listen, in dem we haven't ersten got time Abschnitt for this. von Metal Gear Solid Solidus will 2 commence auf his dem attack Schiff any minute. mit He's Snake got to be spielt. stopped. Das wurde What so about the suggeriert, dass man No Snake results spielt so und es far. dann wieder eine neue I think the Geschichte gibt. Patriots have tampered Wenn with man the dann das program. Schiff hinter Will sich it hat, work? I dann don't beginnt ja know. natürlich der me out eigentliche of this Teil von thing. Metal Gear Solid Not 2. yet.
die Anlage, auf der wir ja waren. Und da spielt man dann auf einmal Raiden, einen komplett neuen Charakter. Und das fanden einige nicht so toll und haben dann Raiden eher boykottiert und gesagt, ach nee, den wollen wir nicht. Und deswegen hat man in Metal Gear Solid 3 quasi so ein Easter Egg eingebaut, dass da ein russischer Kommandant rumläuft, der aussieht wie Raiden und auch Raiden Kov heißt. Den muss man ausnocken, ihm die Uniform klauen und der hat dann nur noch so ein Höschen an. Und in Metal Gear Solid Rising oder Metal Gear Rising The Vengeance hat man dann Raiden wieder cool gemacht, indem man ihn zum Cyborg Ninja gemacht hat. Das war aber in Metal Gear Solid 4 ja auch. Da fing man dann an, Raiden zu diesem Cyborg Ninja zu machen. Ja. Ja, aber Raiden war dann nicht so beliebt im zweiten Teil. Der war eher so der verhasste Charakter. Und in Teil 3 wurde dann Snake wieder als Hauptcharakter genommen. Man hat aber Raiden dann als, ja, russischen Kommandanten irgendwie verwurstet. Jack, are you all right? Und man musste ihn ausnocken, ihm die Uniform klauen, damit man sich als Raidenkopf verkleiden kann, um halt in die Anlage zu kommen. Und ihn hat man dann in den Schrank gesperrt und er hat dann nur so ein schwarzes Höschen an. Someone told me that there are over 300,000 children in und in combat Metal Gear right Solid now. 4 ist er dann als Ninja aufgetreten, als Cyborg Ninja. Und in Metal Gear Rising The Vengeance hat er dann halt sein eigenes komplettes Spiel bekommen, das eigentlich so ein, ja, so ein Slasher, Hack-and-Slay-Spiel ist. Man läuft da als Raiden dann durch die Gegend, kann Gegner richtig in Teile hacken. Also du siehst tatsächlich, wie du die Gegner zerstückeln kannst. In 1000 Teile. Wenn du natürlich das Schwert geupgradet hast, aber kannst die halt wirklich in die, beispielsweise wenn du nur einen Schlag machst, kannst du den halbieren. Das ist schon, ja, nicht ohne. Gut, du musst bedenken, die Gegner sind Cyborgs, aber die sind ja doch noch menschlich irgendwo. They give you a gun, you ask how many to kill. If you didn't, you were the one they shot instead. It's okay. No one is blaming you. We were shown Hollywood action films every Genau. day. Snake ist halt die Figur, mit der man Metal Gear Solid eigentlich, ja, bewerben kann. Also, wenn man jemanden sagt, Metal Gear Solid, der wird direkt sagen, ja, ja, wegen Solid Snake. Also, das ist halt die Hauptfigur, ne? Um ihn hat sich alles halt gedreht. Klar, ab Teil 3 hat man versucht, so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Big Boss zu beleuchten. Warum er so wurde. Dann hat man in Metal Gear Solid Peace Walker die Geschichte weitergesponnen mit Big Boss. Portable Ops war irgendwo noch dazwischen. Dann kam Metal Gear Solid 5. Und dann würde ja chronologisch gesehen Metal Gear kommen, dann Metal Gear 2, Solid Snake und dann kommt Metal Gear Solid. Ja, also wie gesagt, man hatte ab Teil 3 so ein bisschen versucht, die Hintergrundgeschichte zu beleuchten von Big Boss. Aber, ja, Metal Gear Solid 1, 2, 4 waren halt so die Spiele, wo Solid Snake im Rampenlicht stand. Er war halt diese Aushängefigur für die Serie. Und er ist halt die beliebteste Figur. Selbst in Smash Bros. Glaub ab Smash Bros. Melee war das, gab es sogar Solid Snake als spielbaren Charakter. Du konntest in Smash Bros. Solid Snake spielen. Und ich glaube, in Ultimate ist er auch dabei. Also ja. Achso, in Brawl. Ja gut, dann war er im Brawl dabei. But I know that now, and I know that what I feel for you can only get better. And I'll share in your past if that's the price. It doesn't work that way. No one can share the burden of what I've done. It's not one of those warm and fuzzy things couples share. I accept the good and the bad, Jack.
That's what you do for someone you love. I don't want to share my past with Aber ich finde das schon cool, ne? Dass man gesagt hat, hier, wir bauen den in Smash ein, weil ist ein beliebter Charakter. Warum nicht? Vor allem, das ging ja aus dem Deal zwischen Nintendo und Konami her, weil Konami ja Metal Gear Solid The Twin Snakes auf dem GameCube veröffentlicht hatte. Und da hatten die dann diesen Deal, weil es ja GameCube exklusiv ist. Und da dachte man sich, ja, jetzt haben wir die Rechte an Snake auf dem GameCube, benutzen wir den auch für Smash. It's all right, Jack. Please. Ja, das war sehr überraschend, weil man hat nie einen anderen Charakter als seine Nintendo-Charaktere gesehen. Und plötzlich tauchte Solid Snake, eine Ikone aus der PlayStation-Ära, auf einmal in einem Nintendo-Spiel auf. Das war schon was Besonderes. Und ja, wir sind nackig. Wir haben keine Kleidung. Es gibt hier ein Easter Egg. Wenn man sich nämlich wieder an diese Bank drückt und dann in die Originalkamera geht, dann haben wir das. Big, ne? FSK 18. Ja, genau, das ist ja mein Stream. Ein FSK 18 Stream. So kann sich keiner beschweren. Übrigens, die verschiedenen Bereiche hier in dem Arsenal GER sind nach Organen benannt. Weißt du Bescheid? Das hier müsste der Magen sein. Raiden, do you copy? You must continue your mission. I've lost all my gear. I need to locate Snake. He was never factored into the simulation. Leave him out of this. I can't do much naked, Dieser especially in FSK this 18. temperature. That's true. Dieser FSK You won't be 18 able ist to für mich attack or enter the hanging mode either. wahrscheinlich für immer. I think Snake has my Warum? gear. Raiden, take out Solidus and his men. You must was? recover Arsenal intact. Colonel, are you under orders from the Patriots? Your role, that is, mission, is to infiltrate the structure and disarm the terrorists. My role? Why do you keep saying that? Why not? This is a type of role-playing game. Ja, the genau. point is that you play out your part, and I expect you to turn in a perfect performance. Colonel, Ich glaube, I irgendwas just stimmt mit dem remembered Colonel something. nicht. What? That Der I've labert never irgendeinen mentioned in Müll. person. Not once. Complete your mission according to the simulation. Colonel, who are Okay. you? Alles No klar, more weißt du questions. Bescheid. We have Rosemary. What do you mean by that? Mal Over and rebooten. Ja, ne, wäre eine Idee. Aua! Enemy intruder sighted. Ja, Send toll. additional personnel. Bruder, wollt ihr mich verarschen? Danke. Alter. Something over there? Nö, ist nicht. Ach komm, deck mich doch. Ihr habt mich nicht gesehen. Dein Ernst? Die wollen mich gesehen haben? Verarsch mich doch nicht. Ja, super. Ihr bringt's, Leute. Könnt ihr mal aufhören zu schießen? Raiden, turn the game console off right now.
What did you say? Ryden die nackte Kalkleiste. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry. It's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? Also, jetzt fängt Rose auch noch an. Something happened to me last Thursday when I Heiße was Bescheid. driving home. I had a couple of miles to go. I looked up and saw a glowing orange object in the sky to the east. It was moving very irregularly. Suddenly, there was intense light all around me. And when I came to, I was home. What do you think happened to me? Huh? Fine. Forget it. Was labert er? Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Genau. Alter. Würdet ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich bin tot. Das überlebe ich nicht. Alter, die sind aber auch aggressiv, ne? Answer me! Jack! 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 Der kann dir nicht helfen. Oh. What's that? Is there somebody there? Who's there? Oh nein, da ist auch noch einer. Oh Gott. Erst ganz zum Schluss ließ er sein Ding los. Erst ganz zum Schluss. Ja. Even my patience has its limits. I just can't leave this thing up to you any longer. I'll do the fighting. You can just go home. Genau, ich gehe nach Hause. Variety level 13. Rescue Merrill. The return of Ginola. Was ist denn das für eine Freakshow? Denkt man sich so, ne? I hear it's amazing when the famous purple stuffed worm in Flapjaw space with the tuning fork does a raw blink on Harry Carey rock. I need scissors. 61. By the way, das Bild, was da war, das war Hideo Kojimas Frau. Rescue the hostages Nur so viel and dazu. neutralize Metal Gear before its assembly is complete. Man hat ja Hideo Kojimas Frau eingeblendet. Infiltrate the enemy fortress. Outer Keine Ahnung warum. Aber das, was du jetzt hier siehst, das war das allererste Metal Gear. Das, was da eingeblendet wurde, das war das allererste Metal Gear. Jack, it's me. Hi, Rose. Jack, I owe you an apology. If it's about that conversation just now, I'm the one who's sorry. Für den MSX No, it's Heimcomputer. something else. What is it? That day at Federal Hall 2 years ago, it wasn't a Jetzt kaut sie uns coincidence. wieder die Ohren ab. I was ordered to keep an eye on you. Keep an eye on me? Yes, by the Patriots. You're a spy? I suppose. Yes. It's an ugly word.
Keine Are you Ahnung, still warum man there? da Hideo Was Kojimas sleeping with me Frau a part of the einblenden job? musste. I fell in love with you. Aber das war Hideo How could Kojimas anyone? Idee. I can't excuse what I did. I've reported every Wer weiß detail of your warum. personal life to them these 2 years. What you did, said, everything. Must have been fun. But Aber es some ist things I didn't bekannt, tell dass Hideo anyone. Kojima so einen Frauenfetisch Like hatte. what I Irgendwie. felt for you. So that's why you were involved in this mission. Man wirft ihm auch so ein bisschen sexistische Sachen vor. Ob das stimmt, weiß ich nicht. I'm sorry. Aber I in know what I jedem did Metal was Gear wrong. Spiel ist irgendwie No so eine matter where I anzügliche, go, I get used. ja, I Darstellung von reinvented Frauen. myself to suit your tastes. Hairstyle, clothes, the way I moved, things I talked about. You say you love the color of my hair, my eyes. They're Ja, not even genau. real. Hideo Kojima sollte You man must have nicht gone over my hinterfragen. psych profile with a fine-tooth comb. Er macht einfach, was er macht. It was my job. Great performance. Had me completely fooled. Er What macht I halt einfach, really was er macht. wanted Das was sollte for man you to nicht see the real hinterfragen. me. It hurt to play out this artificial romance. It was worse to lie to myself than to you. The more love you gave me, the more it hurt. Because I knew the person you loved was just a character. So it was artificial on my end too. It was just a game, Genie not und the real Wahnsinn thing. lagen Oh, schon Jack. immer eng beieinander. I feel better Ja. knowing that. What? I was in love, or thought I was, with Wahrheit someone who und Lüge didn't exist. lagen schon I was nah trying to be beieinander. someone I wasn't. Können Sie by den loving Unterschied what sehen? wasn't real. X-Faktor, I don't das know who you really are. Unfassbare. The person I knew isn't real. She's not the woman I'm talking to right now. In a sense, the deception was my own, not theirs. Jack, I thought I was acting because that Kennst du was die my Sendung noch, job. X-Faktor? But I did fall in Oder- love with you. That wasn't an act. Sagt You dir das expect me to irgendwas? believe that? It's okay. You had your reasons, right? Hey, I understand, but I have nothing left to... Jack! Das lief damals immer auf RTL I'm- 2. I'm carrying. I'm pregnant. Da gibt's ja so einige what's going on? YouTube-Kacke-Videos zu X-Factor. Das ist auch mega geil gemacht. X-Traktor. Das Anfassbare. Snake. Been waiting long. Auch manchmal heute noch auf den Oldie-Sendern von RTL. Ja, kommen dann die Wiederholungen davon. Where's my gear? Right over there. Hey, Solid Snake! Endlich hat er mal wieder sein übliches Outfit an. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Not happy about that? Get over Ja, it. dumm, ne? Any Wenn man nicht effects of the informiert wird. virus yet? Raiden. Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Wir kriegen ein Geschenk von Olga. Das sie uns wohl schenkt. Oh, ein Schwert. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Mhm. Universalhilfsmittel Stinger-Raketen. Ja, genau. Move the right thumbstick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the thumbstick in a circle to do a rotating cut. Click the thumbstick to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the lock-on button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Genau, wir können Kugeln abwehren.
Wir müssen jetzt ein bisschen üben. Können natürlich auch auf nicht tödlich stellen. Gut, genug geübt. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Er ist ein Cheater. Er hat einen Bandana mit unendlich Munition. What? Gut, ich habe eine Perücke, aber... Have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Was ich hab, sind Sometimes it's Haare. hard to tell the difference between hat Stoff. reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No, it was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Das Snake, das hätte ich nie von We ihm don't gedacht. carry guns Ich to bin take so people down. enttäuscht. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit. Just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future? You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I? What am I supposed to do? Ja, was sollst denn du tun? Den Bösen in den Arsch treten. Find Das kannst something du to tun. believe in and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Das ist dein Problem. Come on. Wollen wir mal. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. 141,12. The frequency is 141.12. Werden wir auch gleich mal anwählen, dann haben wir den gespeichert. Achso, haben wir schon. Okay. Gut. Wie viel denn noch? Ist doch mal gut jetzt. Danke. Einöde. Ihr übertreibt es, Leute. Raiden, about this Colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And Nun, the encryption der protocol it Colonel uses is ist exactly the innen same as vom that of Arsenal, Arsenal's AI, also... the so-called GW. What the hell does this mean?
I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. Wir haben The mit einer kernel KI probably isn't gesprochen. GW per se. Also keiner echten GW is most Person. likely stimulating cortical activity in the dormant part Wer of your hätte brain das through gedacht? signal manipulation of your own Dass wir nicht einmal mit einem nanomachines. The Menschen kernel gesprochen is, haben, in part, your own sondern mit creation, einer Maschine. cobbled together from expectations and experience. That's crazy. But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the kernel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Und nochmal. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Natürlich. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden. Is this what Olga was talking about? Okay. Ja, Rose ist ja auch die Kleine, die in Metal Gear Solid 4 dann da ist, ne? Hat eigentlich mehr Schuss? Die oder die? Beide gleich viel. Das ist schockierend. Ja. Guck mal, die wollen es wissen. What? Guck mal, Fischen mailet. Das ist Fischen mailet. Oh mein Gott. Unsere Fischen ist mailt. Und die wollen, dass wir auf Emmet gehen. Oh mein Gott, die wollen schon wieder Fischen mailen. Also, unsere Fischen ist mailt. Es war gut zu fischen. Ja. Nur normalerweise steht da Mission failed. Aber da die KI ja eine weg hat, ja, dann kommt da auf einmal Fischen mailed raus. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one, and no matter how hard I try, I can't follow them. Und ja, die gute Dame hier hat eine Railgun in der Hand. Diese riesige Kanone. Das ist eine Schienenkanone. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting you, Damn. Looks like on today's pick. You go on ahead. Mädel, nimm das Ding runter. Mach keinen Scheiß. You want eternal rest? I've got it right here. Gute Begrüßung zum Töten. Genau.
Das stimmt. What are you gonna do? Allerdings. Bullets can't get near her. I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill Ich me? meine, das ist schon eine richtige Wumme, ne? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Naja, wenigstens packt sich Snake nicht in den Schritt. Als Begrüßung. Das ist ja schon mal was. Da könnte man ja auch von ausgehen, dass sie das machen. Ich meine, wenn der Präsident das schon macht. Alle so unhöflich. Genau. Jack, I've been watching how you fight. Es ist unhöflich, einem nicht in den Schritt zu fassen. It looks like you've remembered So the way you begrüßt used man to sich kill doch. in the old days. Or is it one of the S3 plan's proud achievements? What are you talking about? It came as a complete surprise when Ocelot discovered the S3 data from GW. Not a bad idea, though. Using fire to fight fire, creating the perfect assassin to retire Solid Snake's brother. S3 stands for Solid Snake Simulation. It's a development program to artificially reproduce Solid Snake, the perfect warrior. The result is a Foxhound Commando. When Foxhound no longer exists, a simulated Solid Snake shaped by VR regimen. Sound like someone you know, Jack? Mm-hmm. I'm sorry to see you reduced to one of the Patriots' puppets. But I've made use of you, and their plan too. Solid Snake's sudden appearance, your arrival, it was obvious the Patriots were among my ranks. I had to smoke out the agent before the mission entered the final phase. You came in handy, as bait. Kannst du mal fertig sein mit Labern? Those days during the Civil War were as real as they come. Every day was absolute. Und wie er ihm auch das Ohr abkaut, ne? You ran from it, and now you've been led back to war by something less than real. Also wenn jemand so Sport machen könnte und so schnell wäre in den Kniebeugen, glaub mir. Ihm hört sonst keiner zu. Das stimmt. Ihm hört auch keiner zu. Wobei, wie er Präsident war, musste man ihm zuhören. Aber man hat irgendwann die Schnauze voll gehabt von ihm und hat ihm dann, ja, gesagt, hier, du darfst wieder gehen. Und dann hat er niemanden mehr gehabt, der ihm zugehört hat. Und jetzt dachte er sich, ja gut, guck mal, der kleine Jack, der hört mir jetzt zu. Jetzt darf er sich mal anhören, was ich zu sagen habe. Hilfe? Aua! Hilfe! Die sind gemein zu mir. Ja. Genau, er schießt mich einfach so ins Jenseits. Mama.
Okay, er verzieht sich. Er betritt die Fläche. Alter. Ist jetzt eigentlich mal gut. Oder die bombardieren mich regelrecht. Ich will mal in Ruhe lassen. Serienmäßig produzierte Race, Alter. Ah. Serienmäßig produzierte Race. So you decided to show yourself. Oh, but don't do this! They'll know! I'll hold them off. Give you time to get away. What about you? This is suicide! Your nanomachines, they're transmitting your vital signs to the Patriots. If you die, my child dies. You understand? The child. I see. So that's why you sold your troops out to me. So many dead, and they all died trusting you! Weren't they your comrades? No, not just comrades. Family. Ja, genau. Du opferst einfach mal deine eigene Familie, oder was? I know I'm going to hell, but at least my child. I applaud your attitude. If you have a death wish, I'll be happy to accommodate you. See you in hell! Ich glaube, Solidus ist richtig pissed. Der hat heute einen schlechten Tag erwischt. Och, einfach so. Nun, das ist eine Möglichkeit, einen Charakter loszuwerden, der seinen Zweck erfüllt hat. Oder? Oder irre ich mich da? Enjoy the show, Jack. Let's pick up where we left off. What's going on? What's wrong with it? Immerhin lebt das Kind. It's out of control. What?
stimmt auch wieder. Guck mal, diese Bewegungen, da sag ich nur eins, ne? Silent Hill lässt grüßen. Das könnte glatt aus einem Silent Hill Game sein. I'm reading an abnormal impulse cascade throughout the neural network. I can't shut it down. What happened? Maybe some kind Auch of mal wieder virus. aufgeschlagen? The Patriots? I don't know. Möglich. Ocelot, what have you been up to? It's too late. Arsenal's system control is going haywire. It's on an emergency ascent course. Stupid machines! Okay, er packt seine Steroide wieder aus. Junge, was hat er für eine P90? Das ist doch nicht normal. Also eine P90 kann nie im Leben so eine Panzerung durchdringen. Nie im Leben. Das will mir keiner erzählen, dass eine P90 einfach so durch eine dicke, fette Panzerung schießt. Ja, also ehrlich, die P90 von Solidus ist mächtiger als eine Stinger-Rakete. Das willst du mir doch nicht erzählen. Also wirklich. Da würde ja jeder mit einer P90 durch die Gegend rennen. Wenn die so mächtig wäre. Da bräuchte man keine Raketenwerfer mehr, da bräuchte man generell keine Granaten mehr. Einfach läufst du einfach mit der P90 durch die Gegend. Also, der Realismus ist mal wieder on point. Das ist, ja. Total übertriebene Sachen, die hier wieder stattfinden. Und Überraschung, Überraschung, Snake wurde gefangen genommen. Wer hätte das gedacht? Aber er hat sich gefangen nehmen lassen. Sagen wir mal so. Are you awake yet, Jack? Oh nö. GW, the Arsenal AI is corrupted beyond repair. I admit that I underestimated you. Darf ich mir den Daumen wieder gleich wund drücken? I'll squeeze the answers out of you instead, my son. Easy squeezy, lemon squeezy. Alter! What do you hope to hear? You know he doesn't know anything. It's not him I want the answers from. Bruder, mach nicht diese. What do you mean? Bin nicht so besonders gut in Knöpfe drücken. Oh, really? Also Knöpfe drücken It so in dem happens I Sinne have some schnell business of my own hintereinander. to attend to. Planning to hijack Arsenal? Huh? You were going to screw me over, weren't you? Who talked? Ocelot? Not exactly. I was the one who used Ocelot to suggest the idea to you in the first place. What? I was planning to give you Arsenal to begin with. Why the uncharacteristic generosity? I'm no philanthropist. Arsenal is far from impregnable. It needs other Metal Gears as guards, a huge payload of warheads, and full air, sea, and land support to function efficiently. Against a large attack force without support, Arsenal is nothing more than a gigantic coffin. Seizing Arsenal gear was never the real objective. What was your objective then? A list of names of the Patriots! They were planning to extend their control to digital information flow with GW and Arsenal. That means the information they want to filter out is contained in GW, including that list of the highest 12 members of the Patriots Wiseman's Committee.
sich der And Stream once you eigentlich knew bei who they euch? were, you would cross out their names one by one. Weil bei mir sieht das so While ein we, bisschen aus, als with our würde es useless ruckeln. arsenal, drew their fire. Very good. You were using us all Das kann nicht along. sein. Were you any different? But Nö, your weil es bei mir plans in had meiner a Vorschau, snag with also ich habe den GW Stream ja auch destroyed, nebenbei noch hasn't it? laufen, sieht halt so ein bisschen aus. No, there is another way. Really? Könnte aber auch But sein, we dass have es our irgendwie own gerade noch am plans to carry Nachladen ist oder out. so. We'll take the arsenal since you don't care for it anyway. The purified hydrogen bomb is ready to go. A nuclear strike won't stop them. It will damage Okay. their power Na source. dann. The mindless nichts weiter masses that they control. First things first. Er dachte nur, weil es Of bei mir halt so ein course. bisschen danach aussah. That was what you wanted. I won't stop Aber wenn you. das alles läuft, ist gut. Good luck. Thanks, but I have quite enough of that. What exactly do you find so funny? Charades usually are humorous. I wouldn't have minded watching some more of it, but we're running a little short on time. What are you talking about? Everything you've done here has been scripted. A little exercise set up by us. Exercise? The S3 plan was conceived as a means to produce soldiers on par with Solid Snake. That's what I told you. But the VR training the boy was put through is not the meat of the project. You think this little terrorist incident is your own doing, Solidus? This is the S3 training kernel. An orchestrated recreation of Shadow Sorgfältig Moses. geplante Nachahmung von What? Shadow Moses. Ames and the president's deaths. The ninja. The computer virus that mimics Fox Die. Did you really think they were all a coincidence? Das ist alles Ames nach own dem nanomachines Vorfall were von used Shadow to shut down Moses his geplant. pacemaker. I arranged for the appearance of the ninja as well. As for the president, although Johnson realized what was going on, he played out his allotted part. As for the computer virus, it's a digital counterpart of FoxDie. It was also designed to eliminate every scrap of information regarding the Patriots from GW. Your plan was invalidated even before execution, Solidus. Fat Man was a different story. He's one of our own people, a sort of examiner we hired to test the boy's progress before letting him tackle the exercise proper. We had to arrange for Stillman's presence to coax the maniac into agreeing. If the boy had allowed the big shell to be destroyed, this exercise would have ended there. The project has no room for failures. Zwischen die Beine, What do alles you mean? geplant. Given the right situation, Offenbar, the ne? right story, anyone Offenbar hat er can die be Anweisung shaped bekommen, into ja, wenn da Snake. jemand zu dir kommt, dann fass ihm zwischen die Even Beine. rookies can fight like men of experience. An instant creation of genius. And this training kernel will provide more than enough data to formulate such a program. You, Dead Cell, Olga, you're all nothing but pawns placed to create the perfect simulation. Solidus, you and the boy were selected because your relationship resembles the one between Snake and Big Boss. Fortune, you and the rest of Dead Cell stand in for the Foxhound squad that Snake took on in Shadow Moses. You're the most impressive collection of freaks outside of Foxhound. We've gone to a lot of trouble to set you up against the boy. That story about purified hydrogen bombs is just the tip of the iceberg. The project was already underway when I sunk that tanker, along with your old man 2 years ago. Throwing your husband in the brig was a part of it too.
Aber ich kann schon mal sagen, was es nächste Woche Samstag gibt. Da gibt es wieder auch ein Metal Gear Teil. Allerdings kein normaler Metal Gear Teil, sondern Metal Gear Acid 1, was damals für die PSP erschien. Das werden wir dann spielen. Gibt's mal wieder Metal Gear Acid Time. Und wenn wir den ersten dann wieder durch haben, dann widmen wir uns wieder dem zweiten Teil. Und wir nehmen automatisch den Save vom ersten Teil dann in den zweiten mit, weil wir es können. So erhalten wir dann auch nochmal eine Spezialkarte, die wir uns aussuchen dürfen. Daher. How could... You're no Lady Luck. You have nothing that we didn't give you. Er hat sie angeschossen. Wie konnte er das denn? What? Do you know why no bullet could hit you? It wasn't magic, or some new age mumbo-jumbo. Certainly wasn't your psychic talents. It was all staged by the Patriots. Staged? You were being shielded by the electromagnetic weapons technology that the Patriots developed. Your dead cell comrades loved your father and husband. We needed a pathetic wretch like you to keep them focused. You've been our puppet all along, just like Olga. No! You were hamming it up as the tragic heroine, thanks to the script that the Patriots wrote for you. Pure self-indulgence, absorbed in your own misfortune. You couldn't get enough of the drama. I could have died whenever I wanted to. Thought I got her in the heart. It missed. Now I remember. Your heart's on the right. Waste of metal, my dear, but your luck's run out. This is the little gizmo. There's no such thing as miracles or the supernatural. Only cutting-edge technology. Da war wohl nichts mehr mit Glück. Now that I have enough data, all I have to do is retrieve Arsenal and clean up the refuse from the exercise. Just try. Ja. Das ist ja so einfach, mit dem Schwert einfach so alles abzuwehren. Glückwunsch. Sollen es ist irgendwie ein Übermensch geworden? Genau, mit den richtigen Reflexen klappt das schon. Fortune! You idiot! Get the hell away from there! I told you, your luck's run out. Take your reward. It's all the payload Ray has. Die!
What the? Impossible. Ja. Genau. She is Lady Luck. My name is Helena Dolph Jackson, the daughter of a proud and noble soldier. I can see my family again. Helena Dolph Jackson. Zumindest war sie das. Damn! Try this instead. No! No! No, not now! Jo. Doch. Genau jetzt. Weil genau jetzt brauchen wir Liquid. Brother. Brothers! Brothers. I've been waiting for this. It can't be. Und ja, der Geist von Liquid Snake hat Ocelot übernommen. Inside this arm all along, waiting for the right time to awaken. Klingt total Banane, aber ist typisch Metal Gear. You were inside Ocelot? Yes, a sleeper in the arm of a Patriot spy. It was you 2 years ago? Exactly. I was controlling him. Snake, it was I that leaked information about Arsenal to your partner and got you out here. What? You're the only one that can free me. After all, I'm off to bury the Patriots for good. You know where they are? How? Why do you think I chose Ocelot as my host? But before I go, I have a family matter to settle with both of you. There's room for only one Snake and one big boss. Time to say goodbye. Ja, genau, er verschwindet jetzt. Damn. Like surfing, it's a good way to go. Okay, er will surfen gehen. Warum nicht? Macht man so. Mit einem Riesenmech. Man geht einfach mal mit einem Riesenroboter surfen. Das ist das Normalste auf der Welt. Snake, you coming? Was sollte daran noch schief gehen? Elektro und Wasser sind schon immer Freunde gewesen. Ja, wobei, dieser Metal Gear Typ ist ja speziell fürs Wasser gebaut. Es ist ja ein amphibisches was heißt, amphibischer Roboter. Das heißt, der ist ja dafür gedacht, dass er auch im Wasser operieren kann. Daher wird er wasserdicht sein. Aber trotzdem, mit einem Metal Gear surfen zu gehen, ist das Normalste, was man so tut. Ich meine, das macht ja jeder jeden Tag. Jeder hat so ein Metal Gear in seinem Hinterhof stehen. Oder
sonst wo, oder in der Garage. Da steigt er dann einmal täglich ein und geht mit dem surfen. Das mache ich jeden Morgen. Ah. Ja, Metal Gear ist schon so eine Serie für sich. Federal Hall. Es gibt dann halt Momente, wo man auch mal was zu lachen hat. So wie der Kollege hier, der auch gerade lacht, weil er wahrscheinlich über seinen eigenen Witz lacht. Do you know what day it is today? April 30th? That's right. That's right. George Washington took office as the first president of the United States of America 200 years ago today. And it happened right here. We were going to declare another independence, the dawn of a new nation, here. The end of the Patriots' secret rule, liberation of this country. This was where it was supposed to begin. This is where freedom could have been born. All you want is power at any cost. Jack, it's not power I want. What I wanted to take back from the Patriots are things like freedom, civil rights, opportunities. The founding principles of this country. Everything that's about to be wiped out by their digital censorship. Jack, listen to me. We're all born with an expiration date. No one lasts forever. Life is nothing but a grace period for turning the best of our genetic material into the next generation. Ja, ne? The data of life is transferred from parent to child. That's how it works. But we have no heirs, no legacy. We brothers are called les enfants terribles. Cloned from our father, with the ability to reproduce conveniently engineered out. What is our legacy if we cannot pass the torch? Proof of our existence, a mark of some Genau, hier sagt er auch nochmal, dass er ein Klon ist von Big Boss. When the torch is passed on from parent to child, it extends beyond DNA. Information is imparted as well. All I want is to be remembered by other people, by history. The Patriots are trying to protect their power, their own interests, by controlling the digital flow of information. I want my memory, my existence to remain. Unlike an intron of history, I will be remembered as an exon. That will be my legacy, my mark in history. But the Patriots would deny us even that. I will triumph over the Patriots and liberate us all, and we will become the Sons of Liberty. Söhne der Freiheit will er werden. Raiden, are you receiving? We're still here. How's that possible? The AI was destroyed. Only GW. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. It's not unlike the way life started in the oceans 4 billion years ago. The White House was our primordial soup, a base of evolution. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. Was sagen will, ist, dass ein Teil von den Patriots ist. As long as this nation exists, so will we. Cut the crap! If you're immortal, why would you take away individual freedoms and censor the net? Jack, don't be silly. Don't you know that our plans have your interests, not ours, in mind? What? Jack, listen carefully, like a good boy.
The mapping of the human genome was completed early this century. Whatever. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself. But there are things not covered by genetic information. Exactly it. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, Ja, sie then labern die passed erstmal on. wieder eine Not gute unlike genes, really. Zeit. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context? The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Dangerous species, Be nice Alter. to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's Die labern obvious jetzt from the einfach start that irgendwas, only a few can was succeed. You exercise your right irrelevant to sein soll für die freedom, Geschichte. and this is the result. All rhetoric to avoid Aber das habe ich conflict nie and verstanden. protect each other from hurt. The untested truths, Was genau spun da by gemeint different ist. interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. We're trying to stop that from happening. It's our responsibility as rulers. Just as in genetics, unnecessary information and memory must be filtered out to stimulate the evolution of the species. And you think you're qualified to decide what's necessary and not? Absolutely. Who else could wade through the sea of garbage you people produce, retrieve valuable truths, and even interpret their meaning for later generations? That's what it means to create context. I'll decide for myself what to believe and what to pass on. But is that even your own idea? Or something Snake told you. That's the proof of your incompetence right there. You lack the qualifications to exercise free will. That's not true. I have the right. Does something like a self exist inside of you? That which you call self serves as nothing more than a mask to cover your own being. In this era of ready-made truths, self is just something used to preserve those positive emotions that you occasionally feel. Another possibility is that self is a concept you conveniently borrowed under the logic that would endow you with some sense of strength. That's crap! Is it? Would you prefer that someone else tell you? All right then. Explain it to him. Jack, you're simply the best, and you got there all by yourself. Oh, what happened? Do you feel lost? Why not try a bit of soul searching? Don't think you'll find anything, though. Ironic that although self is something that you yourself fashioned, every time something goes wrong, you turn around and place the blame on something else. It's not my fault. It's not your fault.
In denial, you simply resort to looking for another, more convenient truth in order to make yourself feel better. Leaving behind in an instant the so-called truth you once embraced. Should someone like that be able to decide what is truth? Should someone like you even have the right to decide? Das kann eine Weile dauern, bis sie fertig sind mit dem Labern. You don't deserve to be free. We're not the ones smothering the world. You are. The individual is supposed to be weak, but far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? Ocelot was not told the whole truth, to say the least. Das Einreden auf jemanden dauert halt, ja. Of what interest would a single soldier, Aber no matter how wenn man dem able, zuhört, versteht man meistens nur die Hälfte, was die sagen. Man von davon eigentlich gar keine Ahnung hat, what it does stand was die da for labern. is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of Solid Snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy. You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. Raiden, there are also reasons behind your selection. Solidus raised plenty of other child soldiers. Do you know why we chose you over them? It was because you were the only one who refused to acknowledge the past. All the others remember what they were and pay for it daily. But you turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. Yes, Rose can attest to that. You refused to see me for what I was. I lied to you, but I wanted to be caught. You pretended to be understanding, to be a gentleman. You never made a conscious attempt to reach out to me. The only time you did was when I gave you no choice but to do so. I was just trying not to... What? Trying not to hurt me? Dear, the one you were trying not to hurt was yourself. Avoiding the truth under the guise of kindness is all that you did. It occurred to you to do nothing but look out for yourself. Even if you claim that it was for my sake, that feeling was nowhere to be seen. In the end, everything was for your sake. I was never part of the picture. Exactly right. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. Könntet ihr mal aufhören zu labern? You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Didn't I tell you that GW is still incomplete? But not anymore, thanks to you. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results.
I think that's enough talk. It's time for the final exercise. Raiden, take Solidus down. Think again. I'm through doing what I'm told. Oh, really? Aren't you forgetting something? If you die, my child dies. The termination of vital signals from your nanomachines means the death of Olga's child. Not to mention the death of Rose. She's wired the same way. Rose, does she actually exist? Of course I do, Jack. You have to believe me. Damn! It will be a fight to the death. Solidus at least wants you dead. We will collect the necessary data from this last fight. Then we'll consider the exercise closed. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. Jack, my son. My clone brothers and I are called monsters, replicates of evil genes. You are one of a kind. Ein Timer wäre schön. Da könnte man ja was nebenher machen. Ja, wäre cool, ne, wenn man so einen Timer hätte, wo man sieht, wie lange das Gelaber noch geht. Aber ja, was will man machen, ne? By the way, Jack, I was the one who killed your parents. What? Er hat Raidens Eltern getötet? Wow, wir kriegen noch mehr Exposition. For my own and raised you as a soldier in the army of the devil. I am your foster father and your worst enemy. Why? Because I needed to know whether we were really someone else's creation. We're repeating history, Jack. Liquid and Solid hunted down Big Boss, trying to sever the tie that bound them to him. Unless you kill me and face your past, Jack, you will never escape. You'll stay in the endless loop, your own double helix. It's time we were both free. Ja, gib mir endlich mal mein Schwert. Danke. Und wir haben noch unsere Panzerung an, das ist schon mal gut. Die hat er uns gelassen. I have other reasons for wanting you dead. The clues to the Patriots inside GW have been erased, but there are other traces. Inside you. What? The information is being carried by the nanomachines in your cerebral cortex, and throughout the neural network they formed. Wow. Also sind die Daten der Patriots in seinen Nanomaschinen gespeichert. Und er muss uns töten, um an diese Nanomaschinen ranzukommen und quasi an die Daten ranzukommen. Wow. Brace yourself. Also, das ist ja mal abgefahren. Nein! Lass mich runter! Is that the best you can do? Nein. Is that the best you can do? Bruder, hör auf mich zu treten oder ich trete zurück. Is that the best you can do? Verarschen? Ja, natürlich, ich brenne. Is that the best? Ach stimmt, da ich ja Dings habe ich ja automatisch meine Sachen hier noch. What's wrong with you? Alter! Mach nicht den! Ja, er grabt mich einfach wieder. Ich meine die Originalansicht. Da ist der Kampf besser.
Alles klar. Bruder, er tritt mich einfach. Was ist falsch mit dir? Genau, er schießt mir direkt ins Gesicht. Alter. Und schon wieder grabt er mich. Ach komm. Den Bosskampf mache ich nicht so. Is that the best you could do? Doch nicht der nette ohne Treten. Let's go. Was will er jetzt? Good work, Jack. This is where it gets interesting. Oh, jetzt wird er richtig mad. Ouch. Right, you have to beat Solidus. This is your last duty. We're not just pawns in some simulation game, you know. Yes, you are. You're nothing but mere weapons. No different from fighter jets or tanks. What the? The old model destroyed 4 years ago was Rex. The new amphibious model is Ray. Both of these are the same as the code names used by the U.S. Armed Forces to refer to Japanese warplanes during World War II. Your code name, Raiden, too, comes from the Japanese Navy's name for one of its interceptors. Stop it. I'm not a weapon. Oh, really? Do you know the code name the U.S. Armed Forces used for the Japanese fighter Raiden? It was Jack. Both of you are just weapons to be used and thrown Alter. away. Just weapons Dieser to be Vergleich, used ne? on Man the seine battlefield. Waffe. Just pawns in a game. Das ist- Exactly as you said. And a weapon has no right to think for itself. Now, it's time to fulfill your purpose. Defeat Solidus. Bruder. Ja, der tritt mich einfach runter, ja. Ready to give up, Jack? Komm schon. Nicht mehr viel. Take this! Ich glaube, einmal muss ich ihn noch treffen. Take this! Over here! Is that the best you can do? Ein Hit noch. Ein Hit noch. Komm schon. Take this! Is that the best you can do? Und da haben wir ihn.
Da haben wir ihn. Das ist ganz schön viel Blut. Und tschüss. Er ist vielleicht Bluter. Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass er ein Bluter ist. Aber hat mir ja niemand gesagt, dass er das ist. Hätte man erwähnen sollen, definitiv, ja. Ich meine, das kann man ja nicht wissen, wenn man nichts sagt. Hätte er sehr hingehen können und sagen können, du, pass auf, ich bin Bluter. Bitte verletze mich nicht. Aber, okay. Plötzlich fängt auf einmal, ja, die Straße wieder an zu leben. Als wäre nichts gewesen. Es hängt dann natürlich ein riesiges Schiff. Also Arsenal Gear ist ja ein Schiff in dem Sinne. Einfach mal in der Federal Hall, aber hey, ist ja alles normal, ne? Passiert ja jeden Tag. Also für die Leute, die da rumlaufen. Die Polizisten da haben das schon bemerkt, aber so die anderen Leute drumherum denken sich so, oh, ist schon wieder was passiert. Soll halt so, ja. Genau. Ist ja Alltag bei denen, ne? Also in New York. Ist ja immer irgendwo was im Gebäude rein. Also vom Hafen aus gesehen. Also ein Schiff ist bei denen ja schon so Alltag offensichtlich. Besonders so ein riesiges Schiff. Was mit etlichen Metal Gears und so bestückt ist. Ja, macht man einfach so täglich. Das fährt man zurück, repariert alles schnell und fährt es dann wieder rein. Ach ja. Don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can Genau, das find your own Normalste name auf der Welt. and your own Die future. kennen das halt nicht anders. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. Gut, die Endsequenz, ich bin mal ganz kurz weg, bin gleich wieder da. Ich muss gerade noch was erledigen, dass ja irgendwo der, ja, kein Gameplay mehr kommt. And what you decide to do with them is your choice. Aber bin gleich wieder da. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. By the way, what is that? Dog tags.
Anyone you know? No, never heard the name before. I'll pick my own name, and my own life. I'll find something worth passing on. They taught me some good things, too. I know. We've inherited freedom from all those who fought for it. We all have the freedom to spread the word, even me. Snake, what about Olga's child? Don't worry, I'll find him. Count on it. As long as you keep yourself alive, he's safe. Do you know where Liquid went? I put a transmitter on his ray. Did he head for the Patriots? Yeah, but I have a feeling they gave Ocelot a bogus location to begin with. Cheer up, we have a better lead. This contains the list of all the Patriots. But Ocelot took it. The one we gave you wasn't the real thing. What? This virus is coded to destroy only a specific part of GW, namely the information about the Patriot's identity. Which means that there's a parameter coded in here that defines what that information is. I get it. Analyze the code and you can probably find out where they operate. Count me in. No, you have things to do first. And people you need to talk to. Ja, der muss mit vielen Leuten reden. Besonders mit Leuten, die existieren. Ich glaube nicht, dass er viel Kontakt mit normalen Menschen hatte. Sollte mal passieren. Das tut ihm gut. Vielleicht kann er mal was Normales machen. Wobei, ja. Ne? Er wird sicherlich nicht normal. Das ist bei Raiden schon normal. Der wird doch total sozialisiert. Ja, natürlich. Klar. Er hat einen Haufen Leute über den Haufen geballert, aber das macht man ja so in den USA. Das ist ja der Alltag, ne? What's wrong? Der ist total, total sozialisiert. Also ich laufe auch immer durch die Straßen und baller einfach Leute ab. I wouldn't know. Also, but we're going to find out together, aren't wir haben da etliche Leute umgelegt. Vor allem in Metal Gear Solid 1 gibt es in der deutschen Synchro einen geilen, ja, Dialogversprecher, kann man sagen, in der deutschen Synchro. Da sagt einer der Soldaten ganz am Anfang, wenn man entdeckt wurde, kurz auf der Base, und man kommt dann in den Schacht und triggert die eine Szene, dann sagt er, ja, aber er hat schon 5 Mann umgelegt. Anstatt umgelegt. Er hat schon 5 Mann umgelegt. Wo ich mir denke, hä? Aus welchem Loch habt ihr den Sprecher geholt? Do you remember this place? Of course. Genau, das ist völlig normal. This is where we first Das met. macht man so. I remember now. Hmm? Today is the day I Er met hat schon you. 5 Mann umgelegt. That's it. Ich frisch von der Straße gecastet. Ja, genau. Du hast den Bock, dir 5 Euro zu verdienen. Ja, warum nicht? I think I Komm found ins something Studio. to pass along Synchronisierst to du mal the gerade einen future. Satz. What? Oh ja, super. He said all Das living musst du nur things vorlesen. want their Er hat genes to 5 live Mann on. umgelegt. Are you talking about the baby? Gut, Ja. super, haben wir im Kasten. The genes aren't the only thing you pass on. Ah. There are too many things that aren't written into our DNA. Ja. It's up to us to Also teach die that deutsche to our children. Synchronisation in Metal What Gear kind Solid of 1 war things? jetzt nicht so About the Bombe. environment, our War nicht die ideas, beste, our die culture, es hat. poetry, Aber compassion, sorrow, ja, joy. wir in Deutschland haben die halt We'll gekriegt. tell them everything together. Is that a proposal? Aber This is alles for in your allem ears. hat das schon seinen Charme.
Ja, was heißt kein Geld ausgeben wollen? Also man wollte schon Qualität abliefern. Allerdings war Metal Gear Solid, der erste Teil, noch nicht so bekannt. Also die Metal Gear-Reihe war noch nicht so bekannt, die ersten beiden Teile. Man wollte aber für Deutschland speziell eine deutsche Synchronisation machen und es gab da noch nicht so, ja, wie soll ich sagen, sehr gute Synchronsprecher, wie es heutzutage gibt. Heutzutage hast du Spiele, die auf Deutsch synchronisiert sind. Da meinst du, du guckst gerade einen Kinofilm. What am I made of? Aber damals war das nicht so. And pain, or am I filled with love? Da kannte man halt einfach diese Qualität von diesen Synchronisationen noch nicht. Da hat man irgendwen genommen, der recht billig war und hat dann gesagt, ja, hier ist dein Text. Den trägst du dann vor und fertig war's. Die haben ja noch nicht mal die Szenen dazu gehabt. Die haben einfach nur den Text gekriegt, vorgelesen, Ende. Genau. Und damals war es ja noch nicht gang und gäbe, für ein Videospiel unbedingt eine deutsche Synchronisation zu machen. Früher war es also so, du hast die englische gehabt und dann deutsche Untertitel. Nach und nach kam es ja halt so, dass man unbedingt auch eine deutsche Synchro ins Spiel einführen wollte, damit es halt vielfältiger ist beim Spiel. Dass man das Spiel in mehreren Sprachen hat. Das hat sich heutzutage ja so etabliert. Da hast du Sprachen in Russisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Griechisch und was weiß ich. Damals gab es aber nur dann so überwiegend die Spiele auf Englisch. Natürlich gab es dann auch die japanischen Spiele, die waren natürlich auf Japanisch. Aber so, dass du diese Spiele hattest, wo mehrere Sprachen enthalten waren, wo du einfach in den Optionen einstellen konntest, ja, ich möchte Deutsch oder Englisch mit deutschem Untertitel. Das gab es damals halt noch nicht. Damals musstest du das halt Spiel so nehmen, wie es war, ne? Wenn das Spiel auf Englisch war mit deutschem Untertitel, musstest du es halt so nehmen. Bestes Beispiel hier wäre natürlich auch wieder Resident Evil. Das allererste Resident Evil war auf Englisch mit deutschem Untertitel. Ja, gab halt nicht viel Gutes, ne? Es gab zwar Spiele, die durchsynchronisiert waren, aber da war dann meistens halt die Sprachausgabe so okay. Ja? Also man konnte es dann schon machen, aber es war halt nicht so gut. Ja, natürlich streame ich immer noch. Ich bin gerade fertig geworden mit dem Spiel. Du kommst gerade rein, wo ich kurz davor stehe, wieder Schluss zu machen. Nach dem Abspann, ne? Ja, natürlich ist das Game geklärt. War eh nicht mehr viel zu machen. Also, wenn du es so nehmen willst, war ich schon in der Hälfte des Spiels. Und hab einfach nur den Rest gemacht. Ja, du hast echt viel Schönes verpasst. Ja, natürlich, Lurk geht immer. Unterstützt mich ja auch. Da bin ich auch dankbar, wenn du Lurk bist. Lurk ja auch mal bei dir. Ja, auf jeden Fall. Metal Gear Solid 2, gutes Spiel. Macht immer noch heutzutage Spaß, auch wenn es schon so alt ist, ne?
Das Spiel kam 2004 oder 2002 kam es raus. Ah, 13. November 2001 kam das Spiel sogar raus. Das muss man sich mal geben, ne? Wir supporten uns eben. Genau, das stimmt. Alle Spiele sind das Spiel. Ja. Ja, 2001 kam das Spiel raus. Und das spielt sich heutzutage immer noch richtig gut. Das hast du bei vielen Spielen nicht mehr. Ne? Da ist die Steuerung veraltet oder die Grafik ist schon so dermaßen Grütze, dass du dir denkst, das kann sich doch keiner mehr geben. Aber Metal Gear Solid, das wirst du dir immer geben können. Und man sieht ja, die Grafik ist für heute noch recht gut. Ne? Also es sieht jetzt nicht aus, als dass man sagen kann, das sieht scheiße aus. Nein, es sieht immer noch gut aus. Ja, es ist halt gut gealtert, ne? Ich meine, spielerisch macht es immer noch sehr viel Spaß. Die Bosskämpfe sind richtig genial gemacht. Also du hast wirklich eine Vielfalt drin. Wobei PS1 Retro derzeit wieder beliebt wird. Ja! Deswegen Metal Gear Solid 1 auf der PS1. Das kannst du dir heute auch noch geben. Weil es halt einfach Retro ist. Es ist halt einfach Retro. Ja? Und das ist das Geniale. Retro wird wieder modern. Und das finde ich auch so cool. Dass man halt sagt, ja, das war damals so, aber heutzutage man halt wieder ganz anders drauf. Man sagt, ja, es war damals so, aber es heute trotzdem hat das seinen Charme. Und es gibt ja viele Spiele, die halt auf diesen Retro-Stil aufbauen, ne? Auf diesem Pixel-Look. Das ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Man orientiert sich an älteren Spielen. An Grafikstil, an der Darstellung, wie es damals war. Überwiegend an diesen 2D-Plattformern, an diesem 2D-Grafikstil. Aber auch PlayStation 1 Grafik, da orientiert man sich so ein bisschen mittlerweile wieder dran. Was im Retro-Bereich natürlich ist. Da kommt dann noch was. Life isn't just about passing on your genes. We can leave behind much more than just DNA. Through speech, music, literature, and movies, what we've seen, heard, felt, anger, joy, and sorrow. These are the things I will pass on. That's what I live for. We need to pass the torch Antworte ich gleich drauf. and let our children read our messy and sad history by its light. We have all the magic of the digital age to do that with. The human race will probably come to an end sometime, and new species may rule over this planet. Earth may not be forever, but we still have the responsibility to leave what traces of life we can. Building the future and keeping the past alive are one and the same thing. Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. What the hell? What the hell?
Ich mag Retro-Gamer, viele die heutzutage rauskommen. Ja, genau. Und klar, ne? Die heutigen AAA-Games, die sind halt so standardmäßig. Also man hat gefühlt immer dieselbe Geschichte, man hat irgendwie dasselbe Gameplay, man weiß eigentlich schon, was kommt. Und so die damaligen Spiele, da hast du halt viele kreative Ideen gehabt. Da war jedes Spiel anders. Du hast halt immer was Neues gehabt. Ja, du hast halt sehr, sehr vieles kreative Sachen drin gehabt. Beispielsweise hast du diese Funktion gehabt, dann hast du dieses Element gehabt, dann hast du das gehabt. Und das fehlt heutzutage irgendwie so ein bisschen. Heutzutage fehlen halt diese kreativen Ideen. Und wir bekommen die Auszeichnung Tarantula. Also wir sind die Vogelspinne. Land cleared. Und damit sind wir mit Metal Gear Solid 2 durch für heute. Wie gesagt, das nächste Projekt für den Samstag, für nächsten Samstag ist Metal Gear Acid. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht mit euch. Schön, dass ihr da wart. Und das nächste Projekt ist dann Metal Gear Acid. Da kämpfen wir uns dann durch dieses taktische Kartenspiel durch. Und versuchen da diesen Metal Gear aufzuhalten. Was nicht einfach wird. Also, ich habe es schon ein paar Mal durchgespielt und jo. Also Schwierigkeitsgrad ist da. Auf jeden Fall. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Venom Snake.